Hello learners, today we are covering the course code of BSOE 146, that is Marriage, Family and Kinship. We'll learn about block 1, the introduction of basic concepts of marriage, family and kinship. Let's talk about marriage first. The significance of an institution of marriage in society is due to different function it performs in society. It provides a recognized form of entering into a relatively enduring heterosexual relationship for the bearing and rearing of children. Marriage is primarily a way of regulating the human reproduction. It is right of sexual relationship that universally accompanies marriage, provides legitimate relationship to the children born in wedlock. Marriage is not only a ritual, it is a relation of one or more men to one or more women, which is recognized by customs, laws, rituals, traditions, and involves certain rights and duties, both in case of parties entering into the union and in case of children born of it. There are a few definitions given by anthropologists. Lowell states a relatively a permanent bond between permissible mates, whereas Melinowski says it's a contract for the production and maintenance of children. Others says these are the rules and regulations that defines the rights and duties of privileges of husband and wife with respect to each other. Whereas Horton and Hunt says it is the approved social pattern whereby two or more persons establish a family into a relationship. Anderson and Parker says it is a sanctioning by the society of a durable bond between one or more males or one or more females established to permit sexual intercourse for the implied purpose of parenthood. Certain theories are given on the marriage, one of which is given by Edmund Leach. He says it is a bundle of rights allocated to either or both of the spouses. The list of the 10 rights performed by the marriage is to establish the legal father of woman's children, to establish the legal mother of man's children, to give a husband a monopoly in the wife's sexuality, to give a wife a monopoly in husband's sexuality, to give the husband partial or monopolistic rights to the wife's domestic and other labor services, to give the wife partial or monopolistic rights to the husband's labor services, to give the husband partial or total rights over the poverty, belonging, or potentially acquiring to the wife, to give a wife partial or total rights over the property belonging or potentially acquiring to the husband, to establish a joint fund of property, a partnership for the benefit of the children of the marriage, to establish a socially significant relationship of affinity between the husband and his wife's brothers. Other theory given by Kathleen and Gore, he challenges traditional ideas about marriages by questioning the assumptions that underlie the conventional definition of marriage, particularly the idea it must involve a sexual union between male and female for the purpose of procreation and legitimacy of offspring. The argument Kathleen argues that marriage and legitimate is asserts the marriage does not always serve as legitimate offspring in all cultures. For example, South Indian Nair families, in their society, marriages does not establish the legitimacy of children. After birth, children enter the material age, and legitimacy is not tied to marital status. Whereas in Sudan, as newer society, a man can legitimize a child born out of wedlock by paying a fee to the mother without marrying her. This demonstrates that marriage and legitimacy does not always go hand in hand. There are certain challenges of the universal assumption of paternity. Go questions the idea that paternity and the role of a father is a universal and essential feature of marriage. In many societies, the institution of marriage does not require the father's presence or involvement in child rearing.
When we talk about the Nair marriage system, which is in the South Indian structure, there is a tali rite. Nair girls are ritually married before puberty to a suitable man. After this ceremony, the tali husband had no marital obligation and did not live with the girl. The only duty of the wife was to mourn the death of her tali husband. Whereas Sambandham, with that is known also as visiting husbands, once reaching puberty, Nayak women could take multiple Sambandham husbands who were often warriors away from home for long periods. The Sambandham husbands visited the woman only for sexual relationship, leaving by morning. These visits were not permanent relationship, and the men could have multiple visiting wives, while women were typically limited to no more than 12 visiting husbands. Gendered practices were done by men had the freedom to visit and have relations with many women as they choose, while women's visiting husbands were limited. Through these examples, Go emphasizes that marriage can take various forms that do not necessarily adhere to her traditional model of the heterosexual monogamous union covered on procreation and legitimacy. There is another anthropologist, Patricia O'Brien, studied on Hindu marriage, which state that he explores the traditional view of marriage as well as sacrament, a divine sacred union, on as a contract. It is an agreement between the two individuals, two people. The sacramental view says marriage is a sacred and indissoluble bond that cannot be undone, while the contractual view treats it as a more temporary or a legal agreement between the two people and can be dissolved due to any reasons. Judicial perspective of marriage reflects the belief that marriage is a crucial social institution whose stability should be upheld even when individual desires or circumstances are at the odds. Over time, under modern influences, there has been a shift from marriage being viewed solely as a divine or a sacred union and also understood as a contract as well. This shift leads to decline in the social and ritual status of marriage as it becomes increasingly viewed as an agreement between husband and wife rather than a divine obligation. There are certain rules which are given for the marriage. Every society has certain rules and regulations. Whom should marry or not to marry, the number of spouse, the status of group in which marriage takes place. Rules may vary in terms of exclusion or inclusion of marriage partners. It means there are two type of rules about one should marry or not marry. First is rules of prohibition, stating the kin or the relative whom one cannot marry, that is prohibited in marriage partners. The rule of exogamy in North India is an example of the rule of prohibition, whereas the rule of prescription says that are relatively who are preferred for marriage. The practices of cross cousin marriages among South Indian is an example of the rule of prescription. Second, number of marriage partners. In some society, people are allowed to have more than one partner, whereas in many other society, they have one more marriage partners. When we say only one partner, it is known as monogamy, and when there are multiple partners, that is called polygamy. Status of the group in which preferably girls are married. It could be a higher status group, that is hypergamy, low status group, that is hypogamy, or equal status is known as isogamy. Let's talk about incest taboo. One of the basic and universal rule of exclusion to marriage is the incest taboo, or a rule of prohibition of marriage or sexual union between members of primary family. In societies with unlinear descent systems is parilineal and matrilineal. The incest taboo is often defined based on the distinction between two kinds of first cousins, parallel cousins, and cross cousins. Sexual relationship with a parallel cousin is incestuous,
because they belong to the same generation and same descent group. It is not acceptable. Sexual relationship with a cross cousin is not insensitive because they belong to the opposite group or society. The theories related to incest taboo is instinctive horror theory proposes that humans are genetically programmed to avoid incest. Refuted because if it were genetic, a formal incest taboo would be unnecessary. Cannot explain the allowance of cross cousin marriages in some society, but on parallel cousin marriages are allowed. Biological degeneration theories suggest it is developed to to prevent abnormal offspring from incestuous unions. While brother and sister mating does not show decline in fertility and survival over generations, human marriage patterns are shaped by cultural beliefs. It is failed to explain the widespread practice of marrying cross cousins or why parallel cousins are often tabooed. Freud's view and Melinsky's view says it is a family structure destruction. They argued that incest taboos are created to prevent sexual feelings from developing within the family, which could disrupt family relationships. The opposite view suggests that the people are less attracted to those they grew up with. That is, familiarity breeds contempt, whereas exogamy theory is most accepted where the practice of marrying outside one's group. This encourages the creation and maintenance of broad social networks, fostering peaceful relationships and alliances beyond immediate groups. It is viewed as an adaptable social construct that benefits the group by increasing genetic diversity and forming alliances. Focuses on adaptive social results of exogamy rather than biological degeneration. In summary, when we talk about all these theory like instinctive horror or biological degeneration, it attempt to explain incest taboos. The most widely accepted explanation is that incest taboos arose as a cultural mechanism to ensure exogamy, social alliances, and gender diversity. Marriages. When we talk about the marriages, it is seen that after marriage, either a husband or a wife, either a male or a female, both have to, either one of them change the residence or sometimes both have to change the residence. Post-marital residences are rules specify where a person resides after marriage and accordingly influence the structure and size of the household units. When we say it is patrilocal, the residence is within groom's father. When we say the type of relationship or the marriage is matrilocal, it is bride's, the person is staying at the bride's mother. Virilocal is a type where the after the marriage, the couple stays with the husband. Yoxerocal, where after the married couple stays with the wife on their own at their own individual house units. Evunemocal, where married couple resides with mother's brothers, whereas new local, where couple have their own residence, and MB local, where choice of living with or near the groom's or other bride's family. It is seen that all these types are residents with after the married couple both have to change their residence. Therefore, they decide between it is a mutual decision between the families and the couple themselves. Let's talk about exogamy and endogamy. What is exogamy? Exogamy is a rule that prohibits marriage within one's own social group. It aims to avoid incest and broaden social network. Example, Hindus in northern India often marry outside their village to ensure spouses live in distant villages and towns, whereas endogamy allows marriage within a specific social or kin group. It strengthens and maintains the close kinship network within the group. Monogamy. Monogamy refers to when one spouse for each partner.
the most common form of marriage, typically for economic reasons. Serial monogamy is a pattern where an individual has a series of spouses, one at a time in succession, whereas polygamy refers to one individual having multiple spouses at the same time. Two forms of polygamy are given. One is polygyny, and the second one is polyandry. Polygyny is a man when a man arrives two or more women simultaneously. This is more common in society with agriculture, where women do the majority of the work at the fields, or the culture where war and violence often result in loss of many young males. It may also reflect a man's high social status, whereas polyandry refers where a woman marries two or more men simultaneously. This is rare, but it is practiced in some societies where women tend to have longer expectancy than men, or there is a surplus of women in the society, or even a situation where the economic security and property do not need to be divided among multiple men. Let's see what are the key terms we have learned. Monogamy is one spouse, mono refers to one, polygamy refers to more than one spouse, where poly refers means many. Polygyny is man with two or more wives. Polyandry is a woman with two or more husbands. The marriage rules which we learned and we discussed about is exogamy and endogamy. Exogamy is marrying out, which prohibits marriage within the same social group, promoting broader social connections, whereas endogamy is within the specific group, preserving kinship ties. Let's talk about economic transactions held between within the marriage. The formalization of many marriages and cross culturally is usually marked by some type of economic gift or exchange. These gifts and exchange serve to underline that marriage involves both economic and political transactions. There are majorly three forms of economic transactions. One is dowry, second is bride's price, or we can say it's bride's wealth, and bride's service. Let's say what is dowry. Dowry is most common form of marriage presentation in which there is a transfer of material wealth in form of jewelry, clothes, furniture, daily items from the family of the bride to the groom and his family. This practice, this economic transaction basically started to start a new setup, a new married life. So the relatives of the family, the bride's family, gives the entire setup of a house to the wife, to the woman to start their married life. Bride service is the custom in which groom or the husband is expected to render service for a stipulated period for the family of his wife. This custom is more common among the agricultural society, and therefore it includes working in the field that belongs to wife's father. Whereas the bride's service is sometimes referred to as bride's wealth. It is a form of marriage payment in which bride's group receives a payment of goods, money, or livestock. It compensates for the loss of the woman's labor within the family. Bride's price is not the payment for the woman, it is the bride's wealth, but rather than seen as a way of valuing the labor of woman, the effort involved by the bride's family in raising the female, and the labor value of the woman offspring. The payment is a way of securing the rights of husband's group over the woman's children. When we talk about marriages makes the family. The family comprises the people after the marriage when the child born, or maybe even before the child when a person lives with his parents, or maybe with his siblings, cousins. The family constitutes of group of people who are united by ties of marriage, mainly ancestry or adoption, or
and who are recognized by the community as constituting a single household and having responsibility of rearing children. Family is a social group characterized by common residence, economic cooperation, and reproduction. When we say family, family is mainly seen as when a people are were staying at the common residence and under one roof, when they are economically cooperating with each other, and the couples or the married couples are meant for the reproduction. Let's see what is family. A group of two or more people related by birth, marriage, or adoption, whereas there is a difference between family and kin. A kin is known to be as a broader group of people connected through kinship, which can include non biological relationships. A household. It is also a very common name and very interrelated name in terms of family category. A single economic unit where members are mutually dependent for food, production, and satisfying needs. Whereas a domestic group is a group of people who shares a dwelling and food supply, including non-kin such as servants or even workers. The composition of people of the family, spouses, and the children referred to as siblings, whereas the kin is larger number of people referred related as kinship, which may vary on the social organization of the house. Consist of household consists of family or parts of family, and sometimes non-family members. It includes the servants, maids, lodgers, drivers, or anyone related. Domestic group is composed of multiple nuclear families or non-kins. The key concept of family is formed by birth, marriage, or adoption, whereas a kinship is non-biological connection. Household is mutual economic existence between the members of a family, whereas a domestic group, a housing and production unit organized to provide resources for its members. The example of family is typical family of parents and children living together. We say they are the family. The kin is family may not refer to a biological parent sometimes. Household may include a family or a part of family as well as a non-family members. So household includes the family or maybe the part of family or even the people who are working within the house. A domestic group may include families, non-kin, workers, sharing, living, and production spaces. Differences in function. The family function mainly is known to be as a reproduction and kinship bonds, whereas kinship bonds in a kin is more broader and social. In household, the main function is residential and economic functions, whereas in the domestic group, it includes again all the functions that is reproductive, productive functions. Domestic groups often refer to both of them. Overlapping of a family can be a part of domestic group or household, whereas a kin, when we see from aspect of overlapping, it extends over multiple households beyond just an immediate family. Household is overlapping is done with the members of family, which may be part of multiple households, while some households may not consist of families. Domestic group is often synonymous with household, but can include non-kin and multiple families. There are certain characteristics of traditional family. When we talk about the universality, a family is universal institution found in all societies, from simpler to more advanced ones. It exists across all stages of social development and even in animals. Permanent relationship between husband and wife is the nucleus to the family, ensuring the nurturing and socializing of children. The family is based on sexual relationship between husband and wife post marriage, which institutionalized for legitimate sexual relationship and procreation.
The blood relations are the utmost important when we talk about the traditional family, and all the members of the family are descendant to the common ancestors. Financial and economic responsibilities are shared within the family with a division of labor based on gender. Gender here we mean the men as breadwinners and women as homemakers. Family members typically live together in common, dwelling, facilitating shared economic responsibility and support to each other. Family members in a traditional family are seen to be communicate in their social roles. For example, husband, wife, parent, child, reinforcing family dynamics. Families are often identified as distinctive name, usually derived from the eldest male member in patriarchal societies, though these varies by culture. There are certain functions of family. First, satisfaction of sex needs. Family is an institution where sexual desires are legally and socially fulfilled. Marriage as a family structure enables the satisfaction of sex instincts for both husband and wife. Without family, the fulfillment of sexual needs and desires would be socially unacceptable and sometimes very difficult. In modern families, this function is considered more openly and catered into the various ways compared to traditional family structures. Second is reproduction. When we say family and when we are saying one of the main function is to enable the satisfaction of sex and it is acceptable, the family ensures with this function to continuation of a society for reproducing the new members within the family. Reproduction is not only biological, but it also serves as a societal purpose, ensuring the survival of population. Family provides a legitimate and structured environment for the procreation, offering a safe and nurturing environment for the raising of children. Next is organizing. Organizing production and consumption. In pre industrial societies, families are largely self fulfilling, self sufficient, producing what they consume, maybe food, clothing, goods, etc. Family served as a basic economic units, organizing labors and resources for survival. Even in modern economics, even up today, families are still important consumers. Many still have a role in the production of goods and services. Next is socialization of children. As we have discussed, it is not only a biological relationship. Families are responsible for teaching children the values, norms, expectations of the society. Family is the first place where children develop their skills, their understanding about the society, and are prepared to be participate in larger society. Families ensure children learn how to contribute to the community. Property transformation. Families accumulate properties such as land, wealth, and goods and play a certain role in transfer of property across generations to generations. Property is typically passed down from parents to children, helping to preserve family wealth and status. This transformation of property includes both material assets, which includes the money, the land, and sometimes the intangible assets, that is the family names, traditions, and values. This is one of the major function of the family where all the biological children are bound and legally in the property transformation by birth. Granting of social status. It is again a very important function of a family where a person's social identity and their status is often directly influenced by the family. It is seen that most of the children are very proud of their own family name. They take these names with a very pride. That we have seen many children quoting such statements that we are from such and such family. Family determines key aspects of an individual's status, such as religion,
ethnicity, nationality, and even at the social class. Social roles within the family, such as son, daughter, father, mother, an individual sense of belongings and societal expectations. So, functions of families are not limited to the biological reproduction of a children. It is again very much related, very much in depth on socialization of the born children. When we say families, there are different types of families. First, traditional family, which we just spoke about the functions as well. It is composed of man, woman, and biological or adopted children, and often extended with additional relatives like uncle, aunt. The key characteristics it is mainly a larger family structure. It includes multiple generations living together under one roof. Example, grandparents, uncles, aunts, chacha, chachi, even sometimes mosa, mosi, patriarchal with distinct gender roles. Modern families. We see nuclear families as on date, consisting of only father, mother, one or two children. It is typically a smaller family, equal roles of both parents. Nuclear family structure consists of 3 to 4 members maximum. It is seen in the modern aspect. It may arises. The rise is given maybe even for the geographical conditions or with the people who have a different lifestyles. Costogenous families. It is built on blood relationships, that is, parent-child relationship. It is comprises of nucleus of blood relatives. It is large, stable, self-sufficient, and authoritarian. It is found mainly in agricultural societies. For example, the Nair family is one of the example when we talk about this type. Congenial family. It is composed of husband, wife, their offsprings, surrounded by fringe of relatives. It is mainly small and isolated and even sometimes relatively insecure. Democratic and based on congenial husband wife bonds are seen. It is common in modern societies. Nuclear family. Again, nuclear family is self-contained family unit free from control of elders and ideal in modern society. Extended families. The name itself defined as two or more nuclear families linked by parent-child relationship. It includes multiple nuclear families. Can be patrilineal, matrilineal, or fraternal, vertical, or horizontal extensions of kin relationships. Joint family. The large family structure consists of parents, adults, sons, families, and even the unmarried children staying in and under the same roof in the same family structure. It is very common family unit seen in India. Eldest male member is mainly the head of the family, less emphasized on congenial ties, more on filial ties. Postmodern families. New family structures are emerging on contemporary society, characterized by diversified family arrangements. It is varied, not bound by traditional marriages, blood, or adoption. More freedom of choice in relationship and family types. The other types of families are cohabitation family, where a family formed by a man and a woman living together without being married. The key features are often considered as trial run for marriage. It may help with cost and spending more time together. It is now also known as living together, live-in relationships. Single parent family, where a family where one parent is responsible for one or more children without the other parent's involvement. It can be a result of divorce, separation, or maybe outside of marriage.
widowhood, or maybe death of any one of the partner. Increasingly common due to changes in marriage norms. Blended family. It is consists of divorced parents, their new partners, the children from previous marriages. It is increasing in industrial societies. It includes multiple sets of grandparents and other relations. It was formed after divorce and remarriage. Remarriage is done, and the blended families are nowadays also rise due to separations, divorce, or even the death of any of the partner. Family by choice. A family not legally recognized, typically formed by individuals who choose their familial bonds. It is often includes LGBTQ communities, adopted children, or even very close friends, which are known to be as family like friends, family like people around us. It has fluid boundaries. Individualistic is more emphasized. The third concept is kinship. When we talk about the marriage and family, then the kinship is by default within the people surrounded by the human culture that served as a major organizing principles of human societies. It can be defined as principle by which individuals or a group of individuals are organized into small social groups, roles, categories, genealogy by means of kinship terminologies. Consanguineous kinship. It refers to the blood relationships. The consanguineous kins are blood relatives, those between parents and their children, as well as between siblings. These it refers to the kinship ties established at the time of birth and hence considered as universal forms of kinship. Consanguineous kins are primarily kinship son, brother, sister, uncle, can be chacha, elder uncle, can be tau, nephews, or cousins, the first cousins. Agantic and cognatic. Agantic means reckoning of relationship of male links exclusively. Therefore, an agnates are the person related to patrilineal descent, that is, skin, who trace their relationship by descent through male only from a common ancestor. Agnates are under the authority of single pater and resided together. For example, grandfather, father, son, father's brother, grandson are all agnates. These are the male links into the relationship from the common ancestors. Cognitive. Cognitive refers to bilateral or consanguineal kinsmen or kinswoman. The closest of all cognitive relationships is that between children of the same father and mother. Lineal kin. Lineal kin is a person who is related by direct line of the descent, such as father, father's father, son, and son's son, etc. Whereas a collateral kin is a person who is related indirectly through the mediation of another relative, such as father's brothers, mother's sister, uncles, aunts, cousins, even mother's brother, father's sister, these kind of relationship. Descendants and lineal kin are often called as collateral kin. FB, it is this acronym of father's brother is linear because it is direct relationship. Whereas father's brother's son, FBS, is a collateral. Or maybe we can use another acronym, father's brother's daughter, FBD, is also a collateral. Father's sister, FS, it is a linear. So whatever be the relationship which is direct is linear. What is through the mediation of another relative is collateral.
Many anthropologists have depicted the relationship by the symbols, by the diagrams, by the signs. Cultural anthropologists might use diagrams to swiftly sketch out relationship between people. It allows people to remain anonymous while visually representing a culture's kinship pattern without restoring to names, which can be confusing, but it is like a codes what we do it as of today. Let's see some of the kinship diagram. The first diagram is sibling link, which is a square box open downside. There is another box which is open upwards, is known as marriage. Whereas equal sign also on the third diagram on the right side is also symbolizes marriage. Wherever when the marriage symbol cross with another vertical line, it is known to be as a symbol of divorce. Circle refers to female, triangle refers to male. Circle if cross with the line and triangle if cross with the line combined together also symbolized as divorced couple. So these are the few of the examples of the symbols which are known and which are very commonly used by anthropologists to code their own visually and sketch the relationship between the people around. There are certain genealogical abbreviations. It is F, which is known for father, M, known for mother, S, known for son, D, for daughter, FZ, that is father's sister, MB, mother's brother, not as if our uncle, it is MB, which is directly stated as mother's brother. MBD, mother's brother's daughter. It can be cousin of someone, but it is symbolized. The abbreviation used is MBD. B is for brother, Z is for sister. FZZ, is father, sister, daughter, whereas W is known as an abbreviation of wife, H for husband, SP is for spouse, LA is in law, SI is sibling, GP is grandparents, and C is grandchild or grandchildren. All these abbreviations are used by the anthropologists to figure out about the relationship in their own acronym way. Kinship terminology, the mode of use given by Mudrock in 1949. He said the interrelationship between kinship terminology and kinship behavior is reflected in the mode of use. He classifies kinship terms into two categories. First, in terms of address. Kinship terms used in address what we call someone when talking to them. Example, Nana. If we go with the abbreviation, it is mother's father, MF. But when we talk about terms of address, it is addressing by their specific relationship. Whereas in terms of reference is a particular kin relation that what you call someone when talking about them. For example, my grandmother, my mother's sister, my mother's brother, my grandmother, and so on. Or even my cousin, my uncle, my aunt, my specific relationship when it is referring about what you to whom you are talking about. Classificatory kinship terminology. A single term is used for two or more type of relatives, grouping them together. No distinction between linear and collateral kins. For example, direct ancestors or descendants who are linear
and siblings or cousins, etc., are collateral. So there is no distinction. We just classified them. So father's brother is also uncle, and mother's brother is also uncle. It is known to be as uncle. But when we abbreviate it, it is father's brother is FB and mother's brother is MB. Parents and marital relatives may be grouped under one term. For example, other way round, from uncle to, if we talk about aunt, it can be father's brother's wife or mother's brother's wife is also aunt. But both of them, or even mother's sister is also aunt, father's sister is also aunt. So all these relationships are grouped under one term, that is aunt. It establishes a broad kinship network. In English, we term, but when we talk about the Indian terminology, there are specific names which we talk about terms of references or terms of addresses in Indian forms. But when we talk about the westernized or in the English term, it is more of a classificatory terminology on the kinship. There are certain key principles which were identified by Radcliffe Brown. First is unity of sibling group. Brothers and sisters belong to the same descent and are considered to be as a one unit. So we call them as a unity of sibling group. Unity of lineage. In patrilineal societies, primary kin relationship exists in father's lineage while the mother's lineage is secondary. For example, in some societies, all female relatives on the mother's side move up to three generations are called mother, and all males are called mother's brothers. Or if we talk about from the Indian context, they are all mamas. The mother's side up to three generations are called mother. They are known to be as mother. The unity of generation. In same generation classification, there is no sex based distinction. All individuals in the same generations are grouped together. In alternate generation classification, grandparents and grandchildren have a friendly, equal relationship, while parents and children have hierarchical relationship. For example, superior and subordinate. Parents are superior and subordinates are the children of the same parents or even with the family of the children of other parents. Grandchildren and parents have a friendly and equal relationship when we talk about alternate general classification. Range of application of kinship terminology given by Morgan classification. He said there is a descriptive kinship terminology. Each kin relation has a specific term distinguishing linear, that is, direct ancestors and descendants and collateral kin. Linear, again, that is siblings with the same parents, and the collateral kins are when they are not from the same parents, there is always a mediating relative. Provides exact relationship without ambiguity. Distance relatives can also be precisely identified up to, it is seen up to fifth order relationships. Distance relatives can be brother, son, sister's daughter, brother, son's wife's son. So there are certain anthropological notations which are given. Father's brothers, FB, mother's sister, MZ. As we have seen, S is known for son, whereas sister is known for the abbreviation is Z. So we always use S for son and Z for sister. So when we say mother's sister, then it is MZ. When we are saying mother's brother, it is MB. When we are saying father's sister, it is FZ.
And when we are saying father's brother, it is FB. When we are saying mother's son, it is MS. And mother's daughter is MD. Mother's sister is MZ. So similarly, when we are talking about anthropological notations, the next notation can be FPS, which is on a little distance, that is father's brother's son. But when we talk about with a different terminology where we are using terms of references, it can be my uncle or my, when I'm saying father's brother's son, it can be father's brother's son can be a cousin. So it can be known as my cousin in terms of reference. But when we talk about the anthropological notations, we say FBS. Other notation which is on a distance relationship, that is MMBDD. M is mothers, M again is mothers. It is mothers, B is brothers, daughter's daughter. Mother's brother's daughter. So this is a description, the description of specific term. It can be linear, it can be collateral. There are certain usages and their social functions. Kinship usage refers to the pattern of behavior between kins in society. It establishes what constitutes proper and acceptable role relationships. As a result, it regulates social life. Some example of kinship usage are relation of avoidance and joking. Second is technonymy. Third is evanculate. Fourth is imitate. Fifth is covides. Let's talk about these terms specifically in detail. What is advance and joking relationship? When we talk about the social functions, we have seen that many people are joking to one specific relationship or avoiding two specific relationship. When I say avoidance relationship, in North India, in a patrilineal society, it is seen certain can avoid direct interaction. For example, father-in-law avoids face-to-face contact with daughter-in-law. They are linked to billing or parda system, or maybe they just not even parda system, they avoids to talk to them directly. Whereas in joking relationship, it is seen, it is seen between few relations or few kins. It is avoided, it is just opposite of avoidance. Where, for example, a woman shares jokes with her husband's younger brother, or maybe a woman shares jokes, even obscene ones sometimes, with very close relations, or even the sometimes the women are the girls or the women are share jokes, or they talk on a very informal and relaxed interaction with their sister's husband. So this is all about the relationship between the two people who are even not in the direct relationship. Redcliffe Brown's perspective is about this avoidance and joking relationship. That it avoidance ensures respect and it prevents conflict, because when we talk about the joking relationship, sometimes it creates a social tension, or maybe sometimes it the scene I've created in a way that it may not be acceptable to everyone. So he said that avoidance is more preventive, it is more acceptable. Kinship usage and their social functions. Another is COVID. During childbirth, the husband follows a simple discipline and self restrained way of living, often avoiding luxury and indulgence. Techonomy. This term is coined by Edward Taylor. A person is not addressed directly but through another kin. For example, in traditional Hindu families, a wife does not call her husband by name but refers to him as Gudu's father using their child's name. So, this is a very common in
any traditional families, especially in front of society, in front of elders within the family. Kinship usage and their social functions, again, the another terms are eventuate and imitate. Eventuate is often found as matrilineal societies, Nayars of South India, or maybe even Fijians and Trobriand Islands. A maternal uncle assumes fatherly responsibility. Nephews and nieces inherits his property. Whereas imitate, it is more common in patrilineal society. It is again a Toda of South India. It is an example of one of the society. A father's sister holds a position in a very high respect. When we talk about from an Indian context, the type of reference is Bua. It is holds a high position and high influence within the family. Functions as a social safeguard for women, especially when they lose marital support. Functions of kinship is first is group formation. Kinship plays a primary role. Social groups in primitive societies, marriages resulted in formation of family units. Inheritance rules are made. Patrilineal society granted inheritance rights. Kinship also regulate marriages behavior by defining roles. Then second function is regulation of social structure, where it defines how family members should interact with each other, what are the boundaries, how much they need to talk, how much they need to interact. Third is kinship and rituals. It consists of fathers, sisters may name the child in patrilineal society, whereas there are what are the gift exchanges between the close relatives or funeral rituals or whatever be the rituals or traditions within the kinships. Political and social influence of kinship in simple societies, kinship regulated political life, where with the rise of nation states, the political role of kinship became institutionalized. Despite modern transformation, kinship remains a universal and integral aspect of all societies. When we talk about this political and social influence of kinship, it is directly relates with the not only the societies, it is also regulated by the political life. There are certain lineage which help maintain laws within in order to stateless societies. With the rise in nations and states, the political role of kinship become institutionalized. They are very much in within the society. It has major influence on the society. Changes in caste and class structure. It is a major issue. Majorly led to more flexibility in kinship-based marriage rules. Whereas when we talk about the modern transformation, because with the rapid change of the globalization and the family structures from joint family to nuclear families or even the kinship relationship, kinship remains a universal and integral aspect of all societies because families can be changed, but kinship relationship and the functions, the political influences remain same, whereas the regulation of the social structure defines because kinship defines the roles of each and interact with each other and act as stabilizing factor in social life, maintaining unity within the social system. Let's go a little back on specific kinship usages of social functions, which we discussed on the examples and the relations of avoidance and joking, which is seen in Indian families, Indian kinship relationship. Techonomy is again very common, which is although coined by Edward Taylor, but it is seen in the Indian society in the social functions that the females are calling their husbands, but these days it is not very much in, but still in a traditional families or the people who are even at the rural areas, they are following the taxonomy social functions. Then we also talk about imitate and curvates.
We also talk about the examples of anthropological notations. We classify the kinship terminology, the mode of use. We talk about the abbreviations, kinship diagrams, linear collateral kins, agnetic and cognitive, consanguineous kinship. We talk about the types of families, functions of families, characteristics of traditional families. We talk about the family meaning, the conceptual knowledge of family. We talk about the economic transactions, about the dowry, bride service, and bride price. We talk about exogamy, endogamy, marriage, rules of residence, and theories. We talk about marriage rules. We started with marriage and theories, and we completed the discussion on the Unit 1 marriage, Unit 2 family, and kinship. That's all for today. And let's move to another session in the next way for the next units. Thank you all for listening. Thank you so much.
ఈరోజు మన యొక్క పాఠం వచ్చేసి రాష్ట్ర పరిపాలన యొక్క రాజ్యాంగబద్ధంగా నడిచే విధాన ప్రొఫైల్. రాష్ట్ర పరిపాలన ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు మీకు నేను తెలియజేస్తాను. అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎలా ఉంది, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పనితీరు ఎలా నడుస్తుంది, రాష్ట్ర యొక్క పరిపాలన ఎలా సాగుతుంది, రాష్ట్ర పరిపాలనలో ఎవరు ఉంటారు, రాష్ట్ర గవర్నర్, ముఖ్యమంత్రి మరియు వివిధ బ్యూరోక్రసీ అంటే ఉద్యోగ సామ్యం కూడా ఉంటుంది. అంటే ముఖ్యమంత్రి యొక్క అధికారాలు, రాష్ట్ర గవర్నర్ యొక్క అధికారాలు మరియు రాష్ట్ర శాసనసభ యొక్క పనిని, పరిపాలనపై నియంత్రణ గురించి మనము ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాము. అయితే ఇక్కడ మనకు ఈరోజు మన రాజ్యాంగంలో మొదటి అధికరణం భారతదేశం అంటే భారత రాష్ట్రాల యూనియన్గా ఉండాలి అని చెబుతుంది. యూనియన్ అనే పదాన్ని యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా రాజ్యాంగంలో ఫెడరేషన్ అర్థం. అంటే ఫెడరేషన్ అంటే ఫెడరల్ టు యూనియన్ అండ్ స్టేట్, కేంద్ర ప్రభుత్వము, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలు అంటే అమెరికా అనే దేశంలో వివిధ రాష్ట్రాలుగా ఆ రాష్ట్రం యొక్క యుఎస్ఏ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా అని పరిపాలన ఎలా సాగుతుందో భారతదేశంలో కూడా యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఎలా ఉన్నదో ఫెడరల్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది. మన రాజ్యాంగంలో యూనియన్ అనేది యుఎస్ రాజ్యాంగంలో ఏర్పాటు చేయబడిన ఒక సమాఖ్య రాజ్యం. సమాఖ్య కాదు, భారత రాజ్యాంగంలో ద్వంద్వ ప్రభుత్వం, అది సమాఖ్య. అక్కడ రెండు ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి, కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు. వాళ్ళు సొంతంగా నిర్ణయం తీసుకుంటారు. కానీ ఇక్కడ భారతదేశంలో రాష్ట్రాలు సొంత నిర్ణయం తీసుకోవడానికి వీల్లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ ద్వంద్వ ప్రభుత్వం అనొచ్చు, అది సమాఖ్య. కానీ భారతదేశంలో అర్ధ సమాఖ్య, భారతదేశ ప్రభుత్వాన్ని అర్ధ సమాఖ్యగా చెప్పవచ్చును. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మధ్య కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య అధికారాల పంపిణీ, రాజ్యాంగం యొక్క ఆధిపత్యతను, రాజ్యాంగాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి న్యాయస్థానాల తుది అధికారం మరియు ఎన్నికల కోసం ఏకీకృత యంత్రాంగం, ఖాతాలు మరియు ఆడిట్, ఖాతాలు కంట్రోల్ ఆడిటర్ జనరల్ అని అంటారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై యూనియన్ అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క పర్యవేక్షణ అధికారం గురించి మనము తెలుసుకుంటాం. ఇక్కడ సాధారణ పరిస్థితిలో కొంతకాలం వరకు ఒకే పౌరసత్వం భారతదేశంలో నివసిస్తున్నారు. కానీ అమెరికాలో రెండు పౌరసత్వాలు, అమెరికా పౌరసత్వం, ఆ రాష్ట్రం యొక్క పౌరసత్వం ఉంటుంది. కాలానుగుణంగా రాజ్యాంగం పాక్షిక సమాఖ్య రాజకీయాన్ని నిర్దేశించి కాలానుగుణ అర్థ సమాఖ్య అని చెప్పారు. అందుకని పాక్షిక అంటే అర్థ సమాఖ్యగా చెప్పబడుతుంది. అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మధ్య సన్నిహిత సహకారం కోసం కారణం ఏం చెప్తున్నారంటే గ్రాస్ విల్లే ఆస్టిన్ మా ఫెడరేషన్ గురించి కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం అంటే సమన్వయంతో ఫెడరలిజం, సమాఖ్య రాష్ట్రాలుగా చెప్పబడుతుంది. కానీ రాష్ట్ర పరిపాలన యొక్క అధ్యయనం సరైన సందర్భంలో ఉంచడం. కాబట్టి మనకు పాలన ఉందని తెలుసుకోవడం కోసం సరిపోతుంది. కేంద్ర రాష్ట్ర స్థాయిలో మరియు స్థానిక స్థాయి అంటే భారతదేశంలో ఒకటి యూనియన్ గవర్నమెంట్ అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వము, రాష్ట్ర ప్రభుత్వము, స్థానిక ప్రభుత్వాలు ఇవి చెప్తున్నాయి. అయితే దీనిలో వాస్తవానికి అతివ్యాప్తి చెందుతున్న బాధ్యత యొక్క ప్రాంతంగా చెప్పబడుతుంది. ఈ యొక్క పాఠంలో రాజ్యాంగంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కేటాయించిన విధులు మరియు విధులు నిర్వహించడానికి రాష్ట్ర పరిపాలన ఏ విధంగా నిర్వహించబడుతుందో అధ్యయనం చేయాలని చెబుతుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క అధికారాలు అంటే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మధ్య అధికారాన్ని రాజ్యాంగం ప్రకారం నుంచి వేరుగా పొందుతాయి. అయితే ఆర్టికల్ 246 ప్రకారం ఈ జాబితాలు 3 రకాలు: కేంద్ర జాబితా, రాష్ట్ర జాబితా మరియు ఉమ్మడి జాబితా, యూనియన్ లిస్ట్, స్టేట్ లిస్ట్, కాన్కరెంట్ లిస్ట్. ఈ 3 జాబితాలు ఉన్నాయి. ఈ 3 జాబితాల్లో ఉన్న జాబితాలు ఏ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఏ జాబితాలని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఏ జాబితాని, ఉమ్మడి జాబితాలో ఏమున్నాయి అనేది మనకు సవివరంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 2 చట్టబద్ధం చేసే అధికారులను కలిగి ఉన్న అధికారాన్ని ఉమ్మడి జాబితా, కేంద్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర జాబితాలో ఉన్న వాటిని అంటే యూనియన్ లిస్ట్ లో ఉన్న వాటిని కేంద్ర ప్రభుత్వమే ఆ యొక్క జాబితాలో వాటికి మీద చట్టాలు చేయడం
మరియు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. రాష్ట్ర జాబితాలో ఉన్న అంశాల మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే తన యొక్క నిర్ణయాలు, చట్టాలను చేసే అధికారం. తర్వాత ఉమ్మడి జాబితా అంటే కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2 కలిసి చేస్తాయి. కానీ అంతిమంగా పార్లమెంట్ చేసే చట్టమే తిరగబడుతుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉదాహరణకి మనము ఏం చేస్తున్నామంటే కేంద్ర జాబితాలో 90 అంశాలు ఉన్నాయి. రాష్ట్ర జాబితాలో 59 అంశాలు ఉన్నాయి. రాష్ట్ర జాబితాలో తర్వాత ఉమ్మడి జాబితాలో మనకు ఏమంటుందంటే రాష్ట్ర జాబితాలో 69, కొత్తగా ఒక అంశం చేశారు. 65 అంశాలు ఉన్నాయి. అంటే రాష్ట్రాలు ప్రత్యేక అధికారాన్ని కోరుకుంటున్నారు. తర్వాత ఉదాహరణకి రాష్ట్ర జాబితాలో ఉన్న వాటికి పబ్లిక్ ఆర్డర్, యూనియన్ లిస్ట్లో కరెన్సీ, బ్యాంకింగ్, రైల్వేస్, విదేశీ వ్యవహారాలు, తర్వాత ఇవన్నీ కూడా కేంద్ర జాబితాలో ఉంటాయి. కరెన్సీ అంటే డబ్బులను ప్రింట్ చేయడం, తర్వాత బ్యాంకింగ్ దేశ రక్షణ మరియు వివిధ సంబంధించినవి కేంద్ర జాబితా. రాష్ట్ర జాబితాలో ఏముంటుంది? పోలీస్, పబ్లిక్ ఆర్డర్, పబ్లిక్ హెల్త్ అండ్ శానిటేషన్, ఇవన్నీ ఉదాహరణకు. తర్వాత సాధారణ ప్రత్యేకమైన అధికార పరిస్థితిలో ఇవన్నీ కూడా ఉంటుంది. అయితే జాతీయ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా అయితే 2/3 తీర్మానం ద్వారా ఓటింగ్ రాష్ట్ర అంశంపై చట్టం చేసే అధికారాన్ని పార్లమెంటుకు ఇవ్వవచ్చు. అధికారాన్ని ఒకేసారి అంటే కేంద్ర జాబితా, రాష్ట్ర జాబితా కాకుండా ఉమ్మడి జాబితా ఒకవేళ రాష్ట్రానికి అనుకూలంగా ఉంటే ఆ జాబితాలో చట్టాన్ని చేసే అధికారం పార్లమెంట్కి మాత్రమే ఉంటుంది. ఇది కాంకరెంట్ లిస్ట్ అంటారు. 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రాష్ట్రాల సమ్మతితో పొందిన రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన స్టార్ట్ సబ్జెక్టు పార్లమెంటుకి చట్టాన్ని చేసే అధికారం ఉంటుంది. 1 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ 2-3 రాష్ట్రాలతో కలిపి ఏదైనా అంశం మీద చట్టం చేయాలంటే పార్లమెంటుకు అధికారం ఉంటుంది. ఏదైనా రాష్ట్రం రాజ్యాంగ యంత్రాంగం వైఫల్యంపై రాష్ట్రపతి ఒక ప్రకటన జారీ చేసినప్పుడు రాష్ట్ర శాసనసభ అధికారాలు పార్లమెంటు ద్వారా లేదా దానికి ఉపయోగించే పార్లమెంటు ద్వారా చట్టం చేయబడింది. దాన్ని ఆర్టికల్ 356 ప్రకారం రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ కానీ ఆ యొక్క పార్టీకి ఎలాంటి మెజార్టీ లేకపోతే ఆ సందర్భంలో ఆ రాష్ట్రంలో రాష్ట్రపతి పాలన విధించబడుతుంది. అప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క అధికారం చెలాయిస్తుంది. అందుకని పార్లమెంట్ చట్టం ద్వారా ఆ రాష్ట్రం యొక్క స్థితిగతులు, ఆ రాష్ట్రానికి కావాల్సిన చట్టాల ఏర్పాటు, అమలును కేంద్ర ప్రభుత్వమే చూస్తుంది, అంటే పార్లమెంటు. అయితే ఉమ్మడి జాబితా ఇందులో 52 అంశాలు ఉన్నాయి. 52 అంశాలు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వీటి విషయాల మీద చట్టం చేసే అధికారం ఉంటుంది. ఇందులో వీటికి ఏమంటారంటే ముఖ్యమైన క్రిమినల్ లా, క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ యాక్ట్, వివాహం, విద్య, సివిల్ ప్రొసీజర్ యాక్ట్, ఇన్సూరెన్స్, ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ ప్లానింగ్ మొదలైనవన్నీ కూడా కాంకరెంట్ లిస్ట్ అంటారు, ఉమ్మడి జాబితాలో ఉన్నాయి. వీటిని మనము 2 కలిపి చట్టాలు చేస్తాం. మరి యూనియన్ మరియు రాష్ట్రాలు ఉమ్మడి జాబితాలో ఏదైనా సబ్జెక్టుకు శాసనం చేయగలిగినప్పటికీ కేంద్ర శాసనసభకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది. 2 చట్టాలు చేస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన, కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసిన, అది పార్లమెంట్ చేసిన చట్టానికే విలువ ఉంటుంది, రాష్ట్రం చేసిన చట్టానికి విలువ ఉండదు. అయితే రాష్ట్ర చట్టం వైరుధ్యాన్ని సందర్భంలో మనము మునుపటిది రాష్ట్ర చట్టం ఎటువంటి సాధనలో ఉన్నప్పటికీ తదుపరి చట్టం ద్వారా అటువంటి రాష్ట్ర చట్టాన్ని భర్తీ చేయడానికి పార్లమెంటుకు ఇప్పటికీ సమర్థంగా ఉంటుంది. ఈ 3 జాబితాలు కేంద్ర జాబితా, రాష్ట్ర జాబితా, ఉమ్మడి జాబితా, కాన్కరెంట్ లిస్ట్, యూనియన్ లిస్ట్, స్టేట్ లిస్ట్, కాన్కరెంట్ లిస్ట్. ఈ 3 జాబితాలలోని ఎంట్రీల వివరణకు సంబంధించిన ఏదైనా వివాదం కోర్టులో నిర్ణయించబడుతుంది. అటువంటి వివరణలో కొన్ని సూత్రాలు ఉన్నాయి. 3 జాబితాల మధ్య అంశం అతివ్యాప్తి చెందితే కేంద్ర శాసనం ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వము, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏమైనా వైరుధ్యం వచ్చేస్తే అది తేల్చేందుకు కానీ ఆ యొక్క చట్టం మీద కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అధికారం ఉంటుంది.
ఈ 3 జాబితాలు ఏవైతే ఉన్నాయో శాసనసభకు అంటే కోర్టులో కూడా కేసు వేస్తూ ఉంటారు. అంటే ప్రతి ఎంట్రీకి దాని పదాలు సామర్థ్యం ఉన్న విశాలమైన ప్రాముఖ్యతను ఇవ్వబడుతుంది. మరొక ప్రవేశాన్ని అంగీకరించడానికి వీల్లేదు. నిర్దిష్ట చట్టం ప్రకారం ఒక ప్రవేశం కింద వస్తుంది లేదా మరొకటి దాని కింద వస్తుందో లేదో నిర్ధారించడానికి అది పిత్ మరియు పదార్థంగా పరిగణించబడుతుంది. అంటే ఏ సందర్భంలో ఏ చట్టం దేనికి వస్తుంది అంటే ఒక సమస్య వచ్చిందనుకో, ఆ సమస్య ఒక విషయం ఉందో ఆ విషయం సబ్ విషయాలు ఉంటాయి. సబ్జెక్టు సబ్ సబ్జెక్టు విషయము మరియు ఉప విషయంగా చెప్పబడుతుంది. అయితే నిర్దిష్ట చట్టం ప్రకారం ఒక ప్రవేశం కింద వస్తుందో లేదో మరొకటి దేని కింద వస్తుందో తేలే వరకు తెలుసుకోవడం చెప్తున్నాం. దాన్ని పిత్ పద్ధతి. గవర్నర్ యొక్క పాత్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో, రాష్ట్ర పరిపాలనలో గవర్నర్ యొక్క పాత్ర అతి ముఖ్యమైనది. ఎందుకంటే గవర్నర్ పేరు మీదనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. ఎట్లయితే భారత రాష్ట్రపతి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని తన యొక్క ఆందోళన నడిపిస్తాడో, రాష్ట్రపతి కూడా రాజ్యాంగబద్ధమైన అధికారి. అదే రాష్ట్రపతి దేశం మొత్తానికి ప్రథమ పౌరుడు ఎలాగో రాష్ట్రానికి గవర్నర్ కూడా ప్రథమ పౌరుడుగా మనము చెప్పుకోవచ్చును. అయితే మన రాజ్యాంగం యూనియన్ కేంద్ర రాష్ట్ర స్థాయిలో పార్లమెంట్ ప్రభుత్వాన్ని అందిస్తుంది. గవర్నర్ రాష్ట్రానికి రాజ్యాంగ అధిపతి మరియు ముఖ్యమంత్రి నేతృత్వంలో మంత్రిమండలి సలహా మేరకు వ్యవహరిస్తారు. రాష్ట్రంలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి మరియు మంత్రిమండలి సలహానికి తన అధికారాన్ని చెల్లిస్తాడు. ఇతని కాలానికి అతను లేదా ఆమె 5 సంవత్సరాలు రాష్ట్రపతికి నియమించబడతారు. కానీ అతను సంతోషంలో పదవిలో ఉంటారు. అతని పదవి కాలం తర్వాత అదే రాష్ట్రానికి లేదా మరొక రాష్ట్రానికి నియమితులవుతారు. అంటే ఇతను పూర్తిగా 5 సంవత్సరాలు ఉండాలని లేదు. రాష్ట్రానికి అతను ఎప్పుడో ఒకసారి మారిపోవచ్చు. అయితే ఈఎస్ఎల్ నరసింహన్ అతను మాత్రం సుమారుగా 8 సంవత్సరాలు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్, ఆ తర్వాత తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్కు రాష్ట్రాలకి గవర్నర్గా ఆయన పనిచేశాడు. అయితే ఇక్కడ ఏం చెప్పదంటే గవర్నర్ యొక్క సంవత్సరం పూర్తి కాలం చేస్తాడన్నది లేదు. కానీ అతను 5 సంవత్సరాలకు ఒకవేళ ఉంటే 5 సంవత్సరాలు చేయొచ్చు. ఆ తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రపతి అభ్యర్థి మేరకే రాష్ట్ర గవర్నరు తన పదవిలో కొనసాగుతారు. రాజ్యాంగం ప్రకారం అనేక కార్యనిర్వాహక, శాసన మరియు న్యాయమైన అత్యవసర అధికారాలు గవర్నర్కు ఉన్నాయి. గవర్నర్ ముఖ్యమంత్రిని మరియు అతను లేదా ఆమెను మంత్రి మండలిని నియమిస్తాడు. తర్వాత అతను లేదా ఆమె రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ సభ్యులు, చైర్మన్ మరియు అడ్వకేట్ జనరల్, రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ మొదలైన ఇతర నియామకాలను కూడా రాష్ట్ర గవర్నరే నియమిస్తాడు. అతని పేరు మీదనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొత్తం తన యొక్క కార్యకలాపాలను కొనసాగుతుంది. రాష్ట్ర గవర్నర్ అనేక రాజ్యాంగం ప్రకారం అతను న్యాయ శాసన కార్యనిర్వాహక అధికారాలను చెలాయిస్తాడు. ఉదాహరణకు రాష్ట్ర గవర్నర్ కార్యనిర్వాహక అధికారాలు ఏంటంటే ముఖ్యమంత్రి నియామకం, అతని సలహా ప్రకారం ఇతర మంత్రులను నియమిస్తాడు. అతను వివిధ అధికారులు, స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ మరియు ఇతర అడ్వకేట్ జనరల్, ఎన్నికల కమిషన్ మొదలైన అధికారులను రాష్ట్ర గవర్నర్ నియమిస్తాడు. గవర్నర్ రాష్ట్ర శాసనసభలో భాగం. అతను ప్రసంగించి మరియు సందేశాలను పంపడం మరియు సమన్లు పంపడం, రాష్ట్ర శాసనం ప్రోరోగ్ చేయడం వంటివి, దిగువ సభను రద్దు చేయడం వంటివి ఉంటాయి. దిగువ సభ అంటే రాష్ట్రంలో 2 హౌసెస్, లోక్సభ, ఎమ్మెల్యే
ఎమ్మెల్సీ, ఎమ్మెల్యే మెంబర్ ఆఫ్ ద లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ, ఎమ్మెల్సీ మెంబర్ ఆఫ్ ద లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్, ఎమ్మెల్సీ. ఈ ద్విసభ విధానానికి ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్ మరియు కర్ణాటక ఈ రాష్ట్రాల్లోనే ద్విసభా విధానం. ఒకవేళ ఏదైనా రాష్ట్రం తన ద్విసభా విధానాన్ని వద్దనుకుంటే అది రద్దు చేసే అధికారం రాష్ట్ర గవర్నర్కు ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాల్సిందే, అతను లేదా ఆమె శాసనంలో ఆమోదించిన బిల్లులు అతను లేదా ఆమె సమ్మతిని నిలిపించారు. అంటే ఏదైనా బిల్లులు వస్తాయో సంతకం పెట్టాలా, ఆ సంతకం పెడితేనే ఆ బిల్లుల మీద సంతకం పెడితేనే చట్టాలు అవుతాయి. ఒకవేళ ఆ చట్టాలుగా సంతకం పెడితే చట్టాలకు మారి ఒకవేళ తిరిగి పంపించే అధికారం ఉంటుంది గవర్నర్కి. తిరిగి మళ్ళీ ఒకసారి వస్తే ఆ శాసనం నుంచి మళ్ళీ వస్తే అప్పుడు ఎలాంటి మార్పు లేకుండా అతను సంతకం పెట్టాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంటుంది. రాష్ట్ర కరణాధికారం మరియు విస్తరించిన విషయానికి సంబంధించిన ఏదైనా చట్టానికి వ్యతిరేకంగా ఏదైనా నేరానికి పాల్పడిన వ్యక్తికి క్షమాపణ మరియు ఉపశమనం. రాష్ట్ర గవర్నర్ ఏం చేశారంటే క్షమాభిక్ష పెట్టే అధికారం ఉంది. ఈ ప్యాడన్ అనేది క్షమాభిక్ష. ఇది రాష్ట్ర గవర్నర్కు ఖైదీలు తాము మారిపోయాము, మాకు ఎన్ని సంవత్సరాల శిక్ష పడింది కాబట్టి మా యందు దయ ఉంచి మా యొక్క శిక్షను పూర్తిగా రూపమాపండి లేదా తగ్గించండి, లేకపోతే మమ్మల్ని విడుదల చేయండి అనేది చేయమని పిటిషన్ పెడితే ఇలాంటి అధికారులు రాష్ట్ర గవర్నర్కు కలదు. అయితే రాష్ట్రంలో ఏర్పడే అత్యవసర పరిస్థితికి 356వ అధికరణ రాజ్యాంగ అత్యవసర పరిస్థితి లేదా రాష్ట్రపతి పాలన లేదా ఆర్టికల్ 356 అంటేనే రెండు విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రాష్ట్రపతి పాలన లేదా రాజ్యాంగబద్ధంగా ఏర్పడుతున్న అధికారం, రాజ్యాంగబద్ధమైన అధికారం. కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎమర్జెన్సీ రాజ్యాంగబద్ధమైన అత్యవసర పరిస్థితి లేదా రాష్ట్రపతి పాలన విధించే అధికారం రాష్ట్ర గవర్నర్కు కలదు. ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలో ఎప్పుడైతే లోపించాయో రాజకీయ సంక్షోభం ఏర్పడినప్పుడు రాష్ట్ర గవర్నర్ రాష్ట్రపతికి నివేదిక ఇస్తాడు. ఆ నివేదికను పార్లమెంట్లో చర్చించి అది నిజంగానే అవసరం ఏంటంటే రాష్ట్రపతికి అధికారం ఇస్తారు. రాష్ట్రంలో రాష్ట్రపతి పాలన విధించారు. రాష్ట్రపతి పాలన విధించినప్పుడు రాష్ట్ర గవర్నర్ ఆ రాష్ట్రం యొక్క పరిపాలన విధులన్నీ అతన్ని చూస్తాడు. ఇక రాష్ట్రపతి యొక్క విచక్షణ అధికారాలు అంటే తను ఎప్పుడైనా రాష్ట్ర శాసనసభకు ముఖ్యమంత్రిని ఎంపిక చేయడం, లేకుంటే ప్రభుత్వాన్ని బర్తరఫ్ చేయడం, తర్వాత పాలనా విధానంలో తన యొక్క సొంతంగా నిర్ణయాలు తీసుకునే అధికారం. అప్పుడు తన యొక్క విచక్షణ అధికారాన్ని ఉపయోగించి తను ఆ పరిపాలన చేస్తాడు. ముఖ్యమంత్రి అయితే గవర్నర్ యొక్క విచక్షణాధికారం చెప్పిన తర్వాత రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి యొక్క నియామకం ఎట్లా ఉంటుందంటే గవర్నర్ ముఖ్యమంత్రిని మరియు ఆమె లేదా అతను సలహా మేరకు మంత్రులను నియమిస్తారు. సంపూర్ణ మెజార్టీ ఉన్న పార్టీ నాయకుని ఎన్నుకున్నప్పుడు రాష్ట్ర గవర్నర్కు మార్గం లేదు. ఒకవేళ ఏదైనా పార్టీ గనక పూర్తి మెజార్టీ పొందలేదనుకో అప్పుడు సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుంది. ఉదాహరణకి మహారాష్ట్రలో సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఉంది. బీజేపీ మరియు శివసేన ఇతర పార్టీల యొక్క కాంగ్రెస్ నేషనలిస్టు అంటే శరద్ పవార్ యొక్క నుండి విడిపోయిన ఇంకొక గ్రూపు
సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పడింది. ముగ్గురు పార్టీలు బీజేపీ, శివసేన మరియు నేషనల్ కాంగ్రెస్ వచ్చిన ఎమ్మెల్యేలు కలిపి సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పడింది. అప్పుడు దీని మీద గవర్నర్ తీసుకుని విచక్షణ అధికారం కలదు. ఆ పార్టీకి మెజార్టీ ఉందా లేదా అనేది చేస్తారు. ఇప్పుడు వచ్చేసి ముఖ్యమంత్రి వచ్చేసి రాష్ట్ర పరిపాలనకి ముఖ్య నాయకుడిగా అతన్ని చెప్పవచ్చును. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఇతను రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని రాష్ట్ర గవర్నర్ నియమిస్తాడు. ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి సలహా ప్రకారం రాష్ట్ర మంత్రిమండలిని నియమిస్తాడు. వివిధ మంత్రులు నియామకం జరుగుతుంది. అయితే ఒకవేళ ఆ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయమని గవర్నర్ ఆహ్వానిస్తాడు మెజార్టీ పార్టీ నాయకుడు. లేదంటే పార్టీకి ఏ పార్టీలు అయితే ఉదాహరణకు చెప్పాను కదా, మహారాష్ట్ర బీజేపీ, శివసేన, కాంగ్రెస్, నేషనల్ పార్టీ శరద్ పవార్ విడిపోయిన ఒక గ్రూపుతో కలిసి అక్కడ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం అప్పుడు గవర్నర్ యొక్క విచక్షణ ఉంది. మంత్రులు తొలగింపు. ఒక ముఖ్యమంత్రి మరియు అతని మంత్రిత్వ శాఖలో గవర్నర్ సంత సమయంలో పదవి నిర్వహిస్తారు. ఇది ఎలాంటి పరిశీలనలకు లోబడి ఉండదు. గవర్నర్ అతను లేదా ఆమెను విచక్షణ రహితను ఉపయోగించి అతను ఒకవేళ మంత్రి సరైన పని చేయకపోతే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి సలహా ప్రకారం ఆ మంత్రి తొలగిస్తాడు మరియు వేరే మంత్రిని నియమిస్తాడు. అసెంబ్లీ రద్దు. ఇది బ్రిటిష్ పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యంలో హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్ రద్దు రాజు ప్రధానమంత్రి సలహాతో మార్గనిర్దేశనం చేయబడుతుంది. అలాగే రద్దు విషయంలో ముఖ్యమంత్రి సలహా మేరకు రాష్ట్ర గవర్నర్ చేపట్టాల్సింది. రాష్ట్ర అంటే అసెంబ్లీని రద్దు చేయాలంటే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి సలహా ప్రకారం అదంటే ఇప్పుడు ముందస్తు ఎన్నికలు, లేకపోతే అతను మెజార్టీ లేదనుకో, మాకు మెజార్టీ దానికంటే ముందే ఆ యొక్క శాసనసభలో మెజార్టీ నిరూపించి ఓడిపోతామని తెలిస్తే ముందే శాసనసభ రద్దు చేయాలని రాష్ట్ర గవర్నర్కి ముఖ్యమంత్రి కోరుతాడు. ఇక అత్యవసర అధికారులు. రాష్ట్రంలో ఆర్టికల్ 356 అతను లేదా ఆయన రాష్ట్రపతి అత్యవసర అధికారులను ఉపయోగించమని సలహా ఇవ్వడంతో రాష్ట్ర గవర్నర్లు తమ విచక్షణ అధికారాన్ని న్యాయంగా ఉపయోగించలేదని కూడా కొన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకి ఏం చేసిన కేంద్రంలో బీజేపీ ఉంది, కాంగ్రెస్ పాలిత ప్రాంతాల్లో ఉన్న గవర్నర్ అందరినీ బర్తరఫ్ చేసేస్తుంది. అవసరమైతే గవర్నర్గా ప్రభుత్వాన్ని బర్తరఫ్ చేస్తుంది. ముందు గవర్నర్ నియమించి ఆ గవర్నర్ను ఆ రాష్ట్రాన్ని బర్తరఫ్ చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆర్డర్ ఇస్తుంది. అట్లాగే దేశం మొత్తం మీద ఎన్నోసార్లు అత్యవసర పరిస్థితులు ఏర్పడింది. పూర్వపు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు అతన్ని బర్తరఫ్ చేస్తున్నారు. అప్పట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్గా ఉన్నది రామ్లాల్, కేంద్రంలో ఉన్నది శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ. అంటే రాష్ట్రాల గవర్నర్ అపాయింట్మెంట్ చేయించేది మొత్తము రాష్ట్రపతి అపాయింట్మెంట్ చేసిన, జాబితా ఇచ్చేది మాత్రం ఆ దేశం యొక్క ప్రధానమంత్రి. అయితే దేశం ప్రధానమంత్రి ఎలా చెప్తే అలా ఆ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నర్ ఇచ్చుకుంటారు. కాబట్టి అట్లా రాష్ట్రంలో అత్యవసర పరిస్థితి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎన్టీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని బర్తరఫ్ చేసేసి రాష్ట్రపతి పాలన విధించడం జరిగింది. రాష్ట్ర శాసనసభ ఈ శాసనసభ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే చట్టాలను రూపొందించడం. ఏ శాసనసభ అయినా కేంద్రంలో పార్లమెంట్ కానీ రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీ కానీ దీని యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే చట్టాలను రూపొందించి చట్ట విధాన రూపకల్పన ఫ్రేమ్వర్క్స్ అందిస్తుంది. విధానాలను అమలు చేయడానికి ప్రభుత్వానికి మరియు అధికారులను అందిస్తుంది. రాష్ట్ర స్థాయిలో అవసరమైన శాసనసభ ఫ్రేమ్వర్క్ను అందించే పనిని రాష్ట్ర శాసనం నిర్వహిస్తుంది. భారతదేశంలో రాష్ట్ర శాసనసభల నిర్వహణలో ఏకరూపత లేదు. రాష్ట్ర శాసన నిర్వహణలో ఏకరూపత లేదు విషయంలో గణనీయమైన సంఖ్యలో రాష్ట్రాలు ఏకసభ వ్యవస్థను కలిగి ఉంది. దాంట్లో ఏకసభ తర్వాత మరికొన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్,
బీహార్, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక మరియు మరియు ఉత్తరప్రదేశ్లో ఏముంది ఇక్కడ ద్విసభా విధానం. ఒకటి ఎమ్మెల్యే మెంబర్ ఆఫ్ ద లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ, ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీ మెంబర్ ఆఫ్ ద లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్. ఇలా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉన్నాయి, మిగతా రాష్ట్రాల్లో ఏకసభ్య ఎమ్మెల్యే మాత్రం మెంబర్ ఆఫ్ ద లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ. ఇది మాత్రం ఉంటుంది. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఎమ్మెల్యే ఉంటుంది, ఎమ్మెల్సీ కూడా ఉంటుంది. రాబోయే కాలంలో మన రాష్ట్రంలో ఒక 2 మెయిన్ జిల్లాల నుంచి ఏం జరుగుతుంది, ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి వాటిని అనుసరించి భారత ముఖ్యమంత్రి కూడా ఎన్నో అధికార విధులు కలవని స్పష్టం చేయబడుతుంది. మన రాజ్యాంగం కనీసం ఒక సభను కలిగి ఉన్నది. ప్రతి రాష్ట్రంలో కనీసం ఒక సభ ఉన్నది, అదే ఎమ్మెల్యే, మెంబర్ ఆఫ్ ది లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ. ప్రతి రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీ ఉంటుంది. రాష్ట్ర శాసనసభ అయితే ఇందులో శాసనసభనే ఎన్నుకోబడుతుంది, దానికి అధికారాలు ఇవ్వబడింది. అయితే రాష్ట్రంలో ఉండే నియోజకవర్గాలు అదనంగా ఏదైనా రాష్ట్రం కావాలనుకుంటే 2వ సభను అంటే లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ సృష్టించవచ్చు. ప్రత్యేక మెజార్టీతో ఆమోదించబడిన అసెంబ్లీ తీర్మానం ద్వారా ఇది చేయవచ్చు. అంటే ఈ విషయము ఒక ప్రత్యేకమైన రాష్ట్రం, మనం ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పడుకున్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి విభజించబడింది, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి విజయవించింది. అక్కడ నెల్లూరు, గుంటూరు వేరే చోటికి తెలంగాణ వెళ్ళాలంటే దానికి ప్రత్యేకమైన రుసుము ఉంటుంది. ఆ రుసుమును అనుసరించే వాళ్ళు పని చేయాల్సిన ఆవశ్యకత కలదు. ఇక శాసన మండలి సభ్యులు ఎమ్మెల్యేలు అయితే ఎమ్మెల్యేలు రాష్ట్రం నుంచి ఎన్నుకోబడుతున్నారు. ఎమ్మెల్సీ మెంబర్ ఆఫ్ ద లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్. వీటిని ఎలా గుర్తిస్తాము అంటే శాసన మండలి యొక్క శాసన మండలి సభ్యులు పరోక్షంగా ఎన్నుకుంటారు. ఒకే బదిలీ ఓటు బదిలీ. ఫస్ట్ మొక్కడానికి ఒకటే ఓటు ఇవ్వాలి, 2వ ఓటు కూడా వేయచ్చు మనం. కాబట్టి శాసన మండలి సభ్యులు పరోక్షంగా ఎన్నుకోబడతారు. శాసనమైన సభ్యులని మనల్ని పరోక్షంగా ఎన్నుకోబడతారు. గవర్నర్ ముందుగా రద్దు చేస్తే తప్ప అసెంబ్లీ అనేవారు. ఇక్కడ శాసనసభ ఎలా పనిచేస్తుంది? దామాషా పద్ధతిలో, అంటే ఎమ్మెల్సీలంతా దామాషా పద్ధతి. ఇప్పుడు మన రాష్ట్రంలో 3-4 జిల్లాలు ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్ మరియు కరీంనగర్ కలిపి ఒక ఎమ్మెల్సీగా, అంటే పట్టభద్రులు డిగ్రీ పూర్తి చేసిన వాళ్ళు, తర్వాత వివిధ ఎమ్మెల్యేల చేత ఎన్నుకోబడతారు. స్థానిక సంస్థల చేత కూడా ఎన్నుకోబడతారు. ఒకే ఓటు బదిలీ ద్వారా ఎమ్మెల్సీలు ఎన్నుకోబడతారు. అయితే అసెంబ్లీ ఆమోదించిన బిల్లు కౌన్సిల్ తిరస్కరించదు లేదా సవరించదు. ఇది సిఫార్సు మాత్రమే చేయగలదు. ఒకవేళ ఎమ్మెల్యే మెంబర్ ఆఫ్ ద లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ కనుక ఎగువ సభకు పంపిస్తే, ఎగువ సభ అంటే మెంబర్ ఆఫ్ ద లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్, రాష్ట్ర విధాన పరిషత్తులో అది కొత్తగా తిరస్కరించదు మరియు ఆమోదించదు. కానీ ఆమోదించకపోతే కొన్ని సిఫారసులు, కొన్ని సూచనలు మాత్రమే చేసే అధికారం ఉంటుంది. అయితే అసెంబ్లీ ఆమోదించిన బిల్లును కోసం గవర్నర్కు అందజేస్తారు. కౌన్సిల్ 14 రోజుల్లో
బిల్లు తిరిగి ఇవ్వకపోతే దాన్ని వెంటనే ఆమె ఆమోదం కోసం గవర్నర్ సమర్పించవచ్చు కూడా. అసెంబ్లీ సంకల్పమే అంతిమంగా గెలుస్తుంది. కౌన్సిల్ ది ఆమోదయోగ్యమైన ఉత్తమం ఉత్తమ బిల్లు సాకుండా దక్షిణాది బిల్లు కాకుండా ఏదైనా ఒక బిల్లుకు సంబంధించి అటువంటి బిల్లు ఏ సభలోనైనా ప్రవేశపెట్టచ్చు. అటు మనం ఎగ్జామ్ వెళ్తుంటే వేరే సెంటర్లో ఉంటాం, నేను పీజీ అనుకున్నాం. అప్పుడు వేరే ఎక్కడ చేరుండే ఇద్దరు కలిసి ఒక ఐస్ క్రీమ్ బండివాడు చూస్తాడు. అతను తీసుకొని ఎందుకు మేడం అని ఒకవేళ తీసుకుంటే అతను ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు అనే విధానాన్ని చెప్పుతున్నారు. దాని ఉపయోగం ఉంటేనే తీసుకోవాలా, వాడు తెలియకుండా అంటే నువ్వు మేనక్కడికి పోదు కాదు. మనం కావాల్సింది మనము గవర్నర్ అంతిమంగా గవర్నర్ సమర్పించవచ్చు. కౌన్సిల్ 14 రోజుల లోపల అంటే అసెంబ్లీ నుంచి వచ్చిన బిల్లు కౌన్సిల్ అవుతుందో మెంబర్ ఆఫ్ ద లెజిస్లేటివ్ నుంచి 14 రోజుల లోపల చర్చించి దాన్ని మళ్ళీ అసెంబ్లీకి పంపించాలి. మెంబర్ ఆఫ్ ది లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ కనుక 14 రోజులు పంపించవలసిన ఆవశ్యకత ఉంది. మనీ బిల్లు కాకుండా ఏదైనా బిల్లుకు సంబంధించి అటువంటి బిల్లు ఏ సభ్యులైనా ఏర్పడవచ్చు. అంటే మనీ బిల్ బడ్జెట్కు మన ఫైనాన్స్ సంబంధించిన బిల్లు కాకుండా ఏ బిల్లు అయినా సరే సాధారణ బిల్లులన్నీ అటు ఎమ్మెల్సీ మెంబర్ ఆఫ్ ది లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్లో కానీ మెంబర్ ఆఫ్ ది లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో కానీ ప్రవేశపెట్టడానికి ఆస్కారం కలదు. అసెంబ్లీలో చేస్తాం. ఒక బిల్లు కౌన్సిల్లో ఉద్భవించి అసెంబ్లీ తిరస్కరణ గురైతే ఆ విషయం ముగుస్తుంది. ఒకవేళ కౌన్సిల్లో కనుక బిల్లు ఆమోదించితే ఒకవేళ మళ్ళీ అసెంబ్లీలోకి వెళ్తే ఆ బిల్లు ఆమోదించకపోతే ఆ బిల్లు తిరస్కరించబడుతుంది. అందుకని ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నప్పుడు కౌన్సిలర్ కాదు, మీరు పార్లమెంట్ కాదు, మీరు ఒక మంచి జ్ఞానులై డబ్బు సంపాదించడమో ఉద్యోగాలు సంపాదించడమో అది మీకు ప్రధాన ఆకర్షణగా వెలుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ అందువల్లనే ప్రతి విధంగా అసెంబ్లీ యొక్క ఆధిపత్యం సాధించడానికి మరింత ఎక్కువగా మనీ బిల్లుల సమయంలో ఉభయ సభల మధ్య వివాదాలు ఎల్లప్పుడూ అసెంబ్లీ అభిష్టం ప్రకారమే పరిష్కరించబడతాయి. ఉభయ సభల మధ్య వివాదాన్ని జాయింట్ సిట్టింగ్ ద్వారా ఒకవేళ రాజ్యసభ లోక్సభ మధ్య టై ఏర్పడితే జాయింట్ సిట్టింగ్ ఏర్పాటు చేస్తాడు రాష్ట్రపతి. అలాగే రాష్ట్రంలో కూడా రాష్ట్ర గవర్నర్ కూడా ఉభయ సభల్లో టై 250 లేకుండా 110 150 అంటే 50 ఇద్దరు ఉంటే అట్లా దీన్ని శాసనం భిన్నంగా ఉంటుంది. బహుశా యూనియన్ లెజిస్లేచర్ ఎగువ సభలో శాస్త్రాలకు ప్రాతినిధ్యం వచ్చే వాస్తవం ఉంది. కేంద్రంలో కూడా ఒక మంచి సువర్ణ అవకాశం. అంటే ఇప్పుడు ఓటు వేయలేవు, నీ ఓటు ఎందుకు వేయలేదు అడగడానికి, నీ యొక్క కార్డును పొందడానికి ఎంతో ఆవశ్యకత కలదు. కాబట్టి గవర్నర్ తీసుకునే పదవిలో తర్వాత గవర్నర్ వీటో చేసే అధికారం ఉంటుంది. అంటే దాని మీద సంతకం పెట్టచ్చు, పెట్టకపోవచ్చు, ఆ యొక్క చట్టాన్ని తిరిగి పంపకపోవచ్చు. గవర్నర్ వీటో రాష్ట్ర శాసనసభ ఆమోదించిన బిల్లును అతను లేదా ఆమె అంగీకారం కోసం గవర్నర్ పంపించవచ్చు. గవర్నర్ బిల్లును ఆమోదించవచ్చు. ఆ సందర్భంలో ఆ చట్టం అవుతుంది. ఒకవేళ గవర్నర్ బిల్లు మీద సంతకం చేస్తే చట్టం అవుతుంది. అతను సమ్మతిని నిలిపివేయచ్చు. ఈ సందర్భం అది చట్టంగా మారు. ఒకవేళ ఈ బిల్లు అయితే తన దగ్గర పెట్టుకుంటాడో అప్పుడు ఆ చట్టం చేయడానికి లేదు. మనీ బిల్లు కాకుండా ఇతర బిల్లుల విషయంలో అతను లేదా ఆమె సందేశం బిల్లును తిరిగి పొందవచ్చు. రాష్ట్రపతి పరిశీలన కోసం గవర్నర్ బిల్లును
అయితే ఎప్పుడైతే అసెంబ్లీ సమావేశం లేదో అప్పుడు రాష్ట్ర గవర్నర్ ఒక ఆర్డినెన్స్‌ని జారీ చేస్తారు. అప్పుడు శాసనసభ సమావేశాలు గవర్నర్ క్రమబద్ధంగా ఆర్డినెన్స్‌లు జారీ చేస్తుంటాడు. అంటే అప్పుడు ప్రజలు మరియు ప్రభుత్వానికి ఉపయుక్తమైన ఆర్డినెన్స్‌లు జారీ చేస్తాడు. ఉదాహరణకి గవర్నర్ జారీ చేసిన ఆమోదం పొందిన దిశలో పునర్‌బిల్డింగ్ అయితే ఇక్కడ మనకు చెప్పేసి ఏంటంటే పరిపాలనపై శాసన నియంత్రణ. పరిపాలనపై శాసన నియంత్రణ కార్యనిర్వహణ శాఖ ఏదైతే ఉందో, మంత్రిమండలి ఏదైతే ఉందో దానిపై రాష్ట్ర శాసనసభ పైన రాష్ట్ర గవర్నర్‌కు అధికారం కలదు. రాష్ట్ర గవర్నర్ కాదని ఏ చట్టం చేసినా ఆ చట్టం చెల్లదన్నప్పుడు చెప్పవచ్చును. కాబట్టి అసెంబ్లీలో ప్రశ్నలు శాసనసభ్యులు ఎవరైతే ఎమ్మెల్యే ఉన్నారో వాళ్ళకు ప్రశ్నలు అడిగే హక్కు ఉంటుంది. ఇప్పుడు ముందుగానే రాష్ట్ర గవర్నర్కు ఏమేమి ప్రశ్నలు అడగాలి ఉంటుందో ప్రయర్ పర్మిషన్ ఉండాలి. గవర్నర్ పర్మిషన్ ఇస్తే శాసనసభలో స్పీకర్ వాళ్ళకి సమయాన్ని కేటాయించి వాళ్ళు ప్రశ్నలకు అడిగి జవాబులు మంత్రుల ద్వారా పొందవచ్చును. చర్చలు సభ్యుల వ్యక్తులు అడిగిన కాకుండా ముఖ్యమైన విషయాలపై కొన్ని చర్చలు జరుపుతూ ఉంటారు. సుదీర్ఘమైన జరుపులు మార్పులు చేపడుతూ ఉండి చర్చ చేస్తారు. అయితే చర్యలు సభ్యులు ప్రశ్నలు అడగడమే కాకుండా ముఖ్యమైన విషయాలపై చర్చ జరపాలని కోరవచ్చు. ముఖ్యమైన పబ్లిక్ విషయాలపై కాల్ అటెన్షన్ మోషన్లు మరియు వాయిదా తీర్మానాలు ముందుకు తీసుకురావచ్చు. అటువంటి కదలికలు అనుమతించడానికి ప్రభుత్వం నాటి నుంచి సమాచారం అందవలసిన ఉంటుంది. మరియు కొంత కొంత చర్చ జరిగినప్పుడు ప్రభుత్వాన్ని ప్రభుత్వాన్ని ఇరుకులు పెట్టే అంశం చేరాదు. ఇక్కడ బడ్జెట్ ద్వారా ఆర్థిక నియంత్రణ అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై బడ్జెట్ ఎలా ఉంటుందంటే శాసనసభలో ఓటు వేయకుండా డబ్బులు వసూలు చేయడం అంటే పన్నుల ద్వారా వసూలు చేయడం మరియు ఖర్చు చేయలేదు. పర్సు స్ట్రింగ్ నియంత్రణ ద్వారా శాసనసభ్య కార్యక్రమాలు శాసనసభ ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు మరియు ఇతర కార్యకలాపాలను నియంత్రిస్తుంది. ఈ 10 శాసనసభల్లో మొత్తానికి బడ్జెట్ ఇప్పుడు భారతదేశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం బడ్జెట్ని ప్రవేశపెట్టింది. ప్రధాన బడ్జెట్ నిర్మలా సీతారామన్ గారు ఆర్థిక శాఖ మంత్రిగా ఉండి బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టి వివిధ రాష్ట్రాలకి వివిధ కార్యక్రమాలకి వేల కోట్ల రూపాయలు కేటాయించింది. అట్లాగే రాష్ట్రానికి కూడా రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రి దీన్ని బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టి శాసనసభ ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలను ఆ యొక్క కార్యక్రమాల నివారణ కోసం అవసరాల కోసం రాష్ట్ర బడ్జెట్ ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఈ బడ్జెట్ ద్వారా చర్చలు జరుగుతాయి. బడ్జెట్ను ప్రయర్ పర్మిషన్ స్పీకరు రాష్ట్ర గవర్నర్ అనుమతి తీసుకొని మనీ బిల్ ఏదైతే ఎమ్మెల్యే అంటే మెంబర్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలోనే ప్రవేశపెట్టి వాటి మీద చర్చ జరుగుతుంది. ఖర్చు తర్వాత నియంత్రణ ఎందుకు ఖర్చు చేస్తాం, దేనికోసం వేల కోట్ల ఖర్చు పెడుతున్నారు, వాటిని ఎలా చేస్తాం. ప్రభుత్వ ఖాతాల సంఘం ఆడిట్ కంట్రోలర్ ఆడిట్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అలాగే
ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్స్పెండిచర్ తర్వాత ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఖర్చు తర్వాత నియంత్రణ. రాష్ట్ర శాసనసభ ఆడిట్ పరికరం ప్రభుత్వం చేసే వ్యయాన్ని కూడా పరిశీలిస్తుంది. మన రాజ్యాంగం సమీకృత ఖాతాలు మరియు ఆడిట్ వ్యవస్థను అందిస్తుంది. కంట్రోలర్ మరియు ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా సిఏజీ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఖాతాను ఆడిట్ చేసి అతను లేదా ఆమెకు నివేదికను అంటే గవర్నర్ ద్వారా మళ్ళీ గవర్నర్ నివేదిస్తుంది. అప్పుడు అసెంబ్లీకి పంపుతారు. రాష్ట్ర శాసనసభ యొక్క పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ ఈ యొక్క నివేదికను పరిశీలిస్తుంది. రాష్ట్ర గవర్నర్కి అందిన నివేదికను అతను రాష్ట్ర పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ అంటే అకౌంట్స్ ఉంటాయి చూస్తాయి కాబట్టి అది పరిశీలిస్తుంది. శాసనసభ నివేదించబడుతుంది. ఆ యొక్క రిపోర్ట్ ఏదైతుందో శాసనం నివేదించబడుతుంది. అనధికారికంగా సరిలేని విచక్షణరహిత ఖర్చు ఏవైనా సందర్భంలో వివరంగా చర్చించబడతాయి మరియు శాసన దృష్టికి తీసుకురాబడతాయి. అప్పుడు ప్రభుత్వంపై నిఘా ఉండవచ్చు. దీనికి లోక్పాల్ మరియు లోకాయుక్త అని ఉంది. ఇక్కడ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మీద వచ్చే డిస్ప్యూట్ను అప్పుడు దాన్ని లోకాయుక్త అని వస్తుంది. లోకాయుక్త ఉపలోక్త ఉన్నది. అయితే ఈ యొక్క పబ్లిక్ కమిటీ ఏవైనా సందర్భంలో వివరంగా చర్చబడతాయి. అవి పార్లమెంట్లో ఇటు అసెంబ్లీలో వివరంగా చర్చ చేసి వాటి మీద ప్రభుత్వంపై నిఘా ఉంచుతారు. ఇక మంత్రి బాధ్యత. ప్రతి మంత్రి తన యొక్క మంత్రి పదవి ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క బాధ్యత ఎలా నిర్వర్తిస్తుందో చెప్తాను. ఇక్కడ రాజకీయ కార్మిక వర్గంలో శాసనసభలో ఒక భాగం మరియు రాజకీయ రంగంలో అంటే రాష్ట్ర రాజకీయ కార్మిక రంగంలో శాసనసభ కూడా ఒక భాగం. అంటే అవిశ్వాస తీర్మానం ద్వారా లేదా బడ్జెట్లో తిరస్కరించబడిన లేదా ఏదైనా చట్టబద్ధమైన శాసన చర్యల ద్వారా ఏ సమయంలోనైనా ప్రభుత్వాన్ని తొలగించే అధికారం ఉంటుంది. ఏదైనా చట్టం శాసన చర్యల ద్వారా ఏ సమయంలోనైనా ప్రభుత్వాన్ని తొలగించవచ్చు. ఒకవేళ ఏదైనా శాసన చట్టానికి ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఆ చట్టం కనుక ఆమోదం పొందకపోతే ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేయబడుతుంది. తద్వారా మంత్రుల ద్వారా నియోగులు దానికి పరోక్షంగా బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది. ఈ నియంత్రణ ఉన్నప్పటికీ పరిపాలన తగినంతగా స్పందించడం లేదని తరచుగా భావించబడుతుంది. మరొక వైపు శాసన నియంత్రణ ముఖ్యంగా ఆడిట్ ద్వారా చాలా కఠినంగా ఉంటుందని నిర్వాహకులు చొరవ చూపిస్తుందని వాదించారు. ఇక మీ రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర పాలనలో రాష్ట్ర శాసనసభ యొక్క ప్రత్యేకమైన రాష్ట్ర మంత్రి మండలి ఎలా పనిచేస్తుందో చెప్తాం. రాష్ట్ర మంత్రి మండలి కేంద్ర ప్రభుత్వం లాగానే కేంద్ర ప్రభుత్వంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మంత్రులు కింద అంటే మంత్రి మండలి క్యాబినెట్ మంత్రులు
రాష్ట్ర మంత్రులు, డిప్యూటీ మంత్రులు అంటే స్టేట్ మినిస్టర్, క్యాబినెట్ మినిస్టర్, క్యాబినెట్ స్టేట్ మినిస్టర్స్ అండ్ డిప్యూటీ మినిస్టర్. కానీ ఈ రాష్ట్రంలో మంత్రులే ఉండరు. చిన్న చిన్న రాష్ట్రాలు అయితే డిప్యూటీ మంత్రులు చాలా తక్కువ. కానీ డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ ప్రస్తుతం తెలంగాణలో ఉప ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు. అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఉప ముఖ్యమంత్రి ఉంది. ఇక్కడ తెలంగాణలో అయితే బట్టి విక్రమార్క ఉప ముఖ్యమంత్రి ఉన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో పవన్ కళ్యాణ్ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు. అంటే పరిపాలనలో ఉప వ్యక్తులు ఉంటారు. అయితే రాష్ట్రంలో ఉన్న మొత్తం రాష్ట్ర మంత్రి మండలి అంటే రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహకం అంటే రాష్ట్ర గవర్నర్, ముఖ్యమంత్రి, మంత్రి మండలి. ఇది ముఖ్యమైన కార్యనిర్వాహకులుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఏం జరుగుతుంది అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకుందాం. రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర మంత్రి మండలి ప్రకారం ఇదో మంత్రుల సంఖ్య ఎంత ఉండాలి అంటే మూడు వంతుల్లో ఒక వంతు మాత్రం 3 భాగాలు చేస్తే ఒక మంత్రి మాత్రమే మంత్రులు ఉండాలి అనేది అది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం తెలంగాణలో 119 ఎమ్మెల్యే ఉంటే సుమారుగా 10 నుంచి 15 మంత్రులు మాత్రమే ఉన్నారు. ఎందుకంటే 1వ వంతు జాగా పోవద్దు అనే విషయం. అయితే అతను లేదా ఆమె కార్యనిర్వాహక అధికారులను మంత్రి మండలిపై ఉంచి వాటి ద్వారా వాటిని వినియోగించుకొని పని చేస్తుంటారు. అంటే గవర్నర్ పేరుతోనే ఉపయోగపడతాయి. అన్ని రాష్ట్ర పాలన మొత్తం గవర్నర్ పేరు మీదనే నడుస్తుంది. అతని సలహా సూచన ప్రకారమే రాష్ట్ర మంత్రి మండలి పనిచేస్తుంది. అయితే ఇక్కడ రాష్ట్ర స్థాయిలో శాఖలుగా పని విభజన. ఒక్కొక్క శాఖకి హోంమంత్రి ఉంటాడు, విద్యాశాఖ మంత్రి ఉంటాడు, ఆర్థిక మంత్రి ఉంటాడు, వివిధ మంత్రులకు ఉంటారు. అలాగే వాటికి విభజన అంటే రాష్ట్ర కౌన్సిల్, రాష్ట్ర అసెంబ్లీ 2 సమిష్టిగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ద్వారా ప్రారంభ బ్రిటిష్ కాలంలో రాష్ట్ర పరిపాలనను గవర్నర్ ఇన్ కౌన్సిల్ నిర్వహించబడేవారు. ఆ సమయంలో చాలా నిర్ణయాలు సమిష్టిగా తీసుకోబడ్డాయి. ఎందుకంటే తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయాల సంఖ్య చాలా పెద్దది కాదు. కాలక్రమేణా ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలు పరిధి పెరిగిపోవడంతో కౌన్సిల్ నిర్ణయం కోసం వచ్చిన విషయాలు కూడా విస్తరించాయి. అంటే పోర్ట్ఫోలియో సిస్టమ్ అభివృద్ధికి దారి తీసింది. దీనిలో కౌన్సిలర్ను నిర్దిష్ట అంశాలను ఇన్ఛార్జిగా ఉంచారు. మొత్తం కౌన్సిల్ ముందు కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలను మాత్రమే వాళ్ళు అందించారు. స్వతంత్రం తర్వాత కూడా వ్యవస్థ కొనసాగింపు మరియు మన రాజ్యాంగం ప్రకారం వ్యాపారాన్ని సమర్థవంతంగా నిర్వహించలేదని చెప్పవచ్చు. గవర్నర్ నియమాలను రూపొందించాలి. ఆర్టికల్ 166(7) రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు 166 క్లాజ్ 3 బ్రాకెట్లో ఉన్నదాన్ని బ్రాకెట్ అనకూడదు, బ్రాకెట్లో ఉన్నదాన్ని క్లాజ్ 3 అనాలి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వ్యాపార నియమాల కేటాయింపును రూపొందుతుంది. దీని ప్రకారం వివిధ మంత్రుల మధ్య పని విభజన చేయడం జరుగుతుంది. ఈ పని విభజన ఫంక్షన్లు ఆధారంగా లేదా ఖాతాదారుల ఆధారంగా లేదా భౌగోళిక ప్రాతిపదికన లేదా ఇవి ఒక కటకాల కలయిక ఆధారంగా చెప్పవచ్చు. చాలా తరచుగా పని విభజన హేతుబద్ధమైన ప్రమాణంగా వ్యక్తి కంటే పరిస్థితులు నేపడి ఇది పని చేస్తుంది. క్యాబినెట్ మరియు సమర్పణ. క్యాబినెట్ ముందు సమర్పణ అంటే ఏదైనా ఒక పరిణామాలు తీసుకుంటే అది అంతకంటే ఎక్కువగా మంత్రులు మధ్య వివాదాలు ఏర్పడితే వాటిని క్యాబినెట్కు సమర్పిస్తారు. అంటే శాసనసభ ముందు వార్షిక ఆర్థిక ప్రకటన మరియు అనుబంధ గ్రాంట్ల కోసం డిమాండ్లు. అంటే డిమాండ్లు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ డిమాండ్లు ఆర్థికంగా డిమాండ్లు ఉంటాయి. అంటే ఏంటి తెలుసా, రాష్ట్ర అగంతిక నిధి, కన్సాలిడేటివ్ ఫండ్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేసి రాష్ట్ర అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఆ బడ్జెట్ను
వాడుకోవచ్చును. రాష్ట్ర అంశంపై రాష్ట్ర ఆర్థిక ప్రభావం చూపిన ప్రతిపాదనలు ఆర్థిక మంత్రి ఆమోదించలేదు. రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ పరిధి నుండి ముఖ్యమైన విషయాలను వినియోగించడం జరుగుతుంది. కొత్త పన్నుల విధింపు మరియు తదితర ప్రతిపాదనలు సమర్థవంతమైన ప్రజాపాలన కోసం మంత్రుల మంత్రుల మండలి పరిణామం మరియు కూర్పు ముఖ్యమైన నిర్వహణ కోసం ముఖ్యమంత్రిని సంప్రదించవచ్చును. ఇది రాష్ట్ర గురించి చెప్తున్నాను. ఇక ఇవి మనం చేస్తున్నప్పుడు రెండు వేల నాలుగులో మంత్రిమండలి పరిణామానికి సంబంధించి రాష్ట్ర శాసనసభలో బలంలో గరిష్ట 15% మించకుండా సమస్య ఉన్నప్పటికీ భారతదేశంలో పెద్ద రాష్ట్రాల్లో ఉదాహరణకు అసెంబ్లీకి 404 మంది శాసనసభ్యుల యూపీలో పరిమితికి కూడా జంబో పరిమాణంలో మంత్రిత్వ శాఖల మధ్య ఏర్పాటు నిర్వహించడం లేదు. కాబట్టి కౌన్సిల్ పరిణామాన్ని తక్షణమే తగ్గించాల్సిన అవసరం ఉందని గ్రహించడం జరుగుతుంది. రాష్ట్రాల్లో మంత్రిమండలి గరిష్ట పరిణామాన్ని వివిధ శాసనసభలో 10% నుండి 15% మించబడింది. సిఫార్సు మేరకు రెండవ పరిపాలన సంస్కరణ సంఘాన్ని రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దాన్ని ఇక ముఖ్యమంత్రి యొక్క పాత్ర. రాష్ట్ర పరిపాలనలో ముఖ్యమంత్రి పాత్ర అతి ముఖ్యమైనది. అతను రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అనేవాడు ఒక నిజమైన కార్యనిర్వాహకుడు, రియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటారు. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మరియు సంబంధించిన ప్రధానమంత్రి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ప్రధానమంత్రి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఉంటాడు. కార్మిక అధికారం మంత్రిమండలి ఉన్నప్పటికీ కార్మిక అధికారాన్ని ఉపయోగించడంలో ముఖ్యమంత్రి చాలా ప్రత్యేకమైన పాత్రను సంపాదించారు. రాష్ట్రాన్ని ఇది రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని రాష్ట్ర గవర్నర్ నియమిస్తాడు. అతను లేదా అదే సమయంలో పదవిని కలిగి ఉంటాడు. అయితే రాజకీయ పార్టీకి అసెంబ్లీలో పూర్తి మెజార్టీ ఉన్నప్పుడు గవర్నర్కు ఉత్సాహ పాత్ర ఉంటుంది. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడానికి మెజార్టీ ఉన్న పార్టీ నాయకుని ఆహ్వానించాలి. అయితే అసెంబ్లీలో విశ్వాసం ఉన్నంత వరకు అతను తన యొక్క అధికారాన్ని చెలాయిస్తాడు. లేకపోతే మెజార్టీ లేకపోతే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని తొలగించవచ్చును. అసెంబ్లీలో మెజార్టీ పార్టీ తన నాయకుడు మార్చినప్పుడు మాత్రం మినహాయింపు ఉండొచ్చు. వాస్తవానికి అసెంబ్లీలో ఏ ఒక్క భాగం సంపూర్ణ మెజార్టీని క్లెయిమ్ చేయలేని అస్థిరత కాలంలో గవర్నర్ విషయంలో కొంత విచక్షణ ఉంటుంది. అంటే ఒకవేళ ఏ పార్టీకి కూడా సరైన మెజార్టీ రాకపోతే అప్పుడు సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తాడు, కోయలేషన్ గవర్నమెంట్. అయితే వివిధ శాఖల మధ్య ఏర్పాటు, వివిధ శాఖలను మార్చి వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది మరియు మంత్రిమండలి నాయకత్వం వహించాల్సి ఉంటుంది. అసెంబ్లీకి మంత్రిమండలి యొక్క సమిష్టి బాధ్యతను అతను నిర్ధారించాలి. ముఖ్యమంత్రి క్యాబినెట్ కోసం ఎజెండాను ప్రతిపాదిస్తారు. అసెంబ్లీ సమావేశాలను చూస్తున్నప్పుడు అసెంబ్లీలో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నిర్ణయించుకోవడం, అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ 2025 బడ్జెట్లో మనకు ఎలాంటి యొక్క ప్రాముఖ్యత ఇవ్వలేకపోయింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. దానికోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రంతో ఉద్యమం చేయబడుతుంది, కొట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. అయితే ఇక్కడ మంత్రిమండలి ఏ వ్యక్తి మంత్రికి కేటాయించబడినప్పటికీ సమన్వయం యొక్క ముఖ్యమైన విషయం. సమన్వయం అంటే కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, అందరూ కలిసి తీసుకునే నిర్ణయాన్ని కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే మంత్రి నియమిస్తాడు. మంత్రులు రాష్ట్ర గవర్నర్ ఇట్టి సమయంలో పదవులు నిర్వహిస్తారు.
ఈ నిబంధన ప్రకారం వాస్తవానికి ముఖ్యమంత్రి సంతోషించే సమయంలో మంత్రి పదవిని కలిగి ఉంటాడు. మంత్రులను ఇష్టానుసారంగా తొలగించే అధికారం, శాఖలు మార్పు అంటే అధికారం ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులకు మరియు చివరికి మంత్రి వరకు మండలి అధికారమే. అంటే ఆ యొక్క మంత్రి మండలి ఉండాలా లేదా, ఎప్పుడో కంటిన్యూ చేయాలి. ఆ మంత్రులు ఇష్టానుసారంగా ఆ మంత్రులు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అభిష్టం వరకే మంత్రి కొనసాగుతారు. లేకపోతే ఎప్పుడైనా తీసేయచ్చు, ఎప్పుడైనా అతని మంత్రి నుంచి పదవి నుంచి తొలగించవచ్చు. శాసనసభకు ఆమోదం సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి యొక్క అధికారం. శాసనసభలో ఎందుకంటే శాసనసభలో పార్టీ ఎన్నికలు జరిగిన తర్వాత శాసనసభలో ఆ యొక్క పథకాల కోసం చట్టాన్ని తయారు చేసి ఉంటుంది. చట్టపరంగానే ప్రజలకు ఉపయోగకరమైన చట్టాన్ని తయారు చేసి ఆ ప్రజలు యొక్క అభివృద్ధిని కోరుకుంటాడు ముఖ్యమంత్రి. అసెంబ్లీలో బిల్లును ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉన్నా వాస్తవానికి ఈ యొక్క విజయ అవకాశాలు పరిమితం. దీనికి మెజారిటీ పార్టీ మద్దతు లేకపోవడంతో కాకుండా ప్రైవేట్ ఏర్పాటు చేయడంలో పాటు ప్రసంగాలకి ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలి, ప్రకటనలు చేయడం, చర్చలతో వాటిని జోక్యం చేసుకోవడం, తర్వాత మొదలైన వాటి మీద ముఖ్యమంత్రి అసెంబ్లీ ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలపై జోక్యం చేసుకుంటాడు. అయితే ఇక్కడ రాజకీయ అధిపతిగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, రాజకీయ అధిపతిగా ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్రం మొత్తం యంత్రాంగాన్ని నియంత్రిస్తాడు. ఈ యొక్క అధికారంలో కార్యదర్శి నేతృత్వంలో సెక్రటరీ సహాయపడుతుంది. అంటే ప్రతి ముఖ్యమంత్రి ఎక్కడ ఉంటాడో రాష్ట్రంలో అక్కడ ఒక సెక్రటరీ, రాష్ట్ర సచివాలయం ఉంటుంది, స్టేట్ సెక్రటరియట్ ఉంటుంది. అందులో దానికి సెక్రటరీలో ఉన్న ప్రభుత్వ విభాగాలన్నిటికీ కూడా ముఖ్య కార్యదర్శి చీఫ్ సెక్రటరీ ఉంటాడు. చీఫ్ సెక్రటరీ మరియు ముఖ్యమంత్రి ఇద్దరు కలిస్తేనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క పరిపాలన కొనసాగుతుందని చెప్పవచ్చు. అతను లేదా ఆమె అతని యొక్క ఆధిపత్యం అదే సమయంలో అతను లేదా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఛానల్ ద్వారా, అలాగే పార్టీ కార్యకర్తలు, బాధిత వ్యక్తులు అంటే ఆ రాష్ట్రంలో వివిధ రకాలైన బాధ్యతలు అనుభవించారు. ఉదాహరణకి ఈ మధ్య కాలంలో ఇప్పుడు జరుగుతున్న కుంభమేళలో కనీసం 30 కంటే ఎక్కువ మంది చనిపోయారు తొక్కిసలాట్లు. ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక్కొక్క కుటుంబానికి 20 లక్షల వరకు నష్టపరిహారం చెల్లించడానికి ముందుకు వచ్చింది. అంటే అక్కడ జరిగిన అనుకోని సంఘటనల ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది. యంత్రం నిర్లక్ష్యం మూలంగా ఆ యొక్క కుంభమేళల్లో జరిగిన నష్టాలు ఎంతో మంది తమ యొక్క ప్రాణనష్టం కాకుండా కొందరు కాళ్ళు చేతులు ఏదో రకంగా నష్టపోయినప్పుడు వాళ్ళకి ప్రభుత్వం తనకి నష్టపరిహారాన్ని అందిస్తుంది. అంటే ఇక్కడ కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య ముఖ్యమంత్రి యొక్క పాత్ర ఉంది. ఇక ముగింపు. మన రాజ్యాంగం యొక్క సమాఖ్య దేశం, అర్థ సమాఖ్య అంటే క్వాజీ ఫెడరల్ సిస్టమ్ లేదా సమాఖ్యగా ప్రతిపక్షం ఏకంగా వివిధ రకాలు చర్చించబడుతుంది. ఈ వివరణ జోలికి వెళ్లకుండా మన రాజ్యాంగం కేంద్ర ప్రభుత్వం మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య ఉన్న సంబంధాల గురించి మనం తెలుసుకున్నాము. అదేవిధంగా వివిధ ప్రాంతాల్లో విధుల విభజన జరిగింది. అంటే విధులు ఏమైనా కేంద్ర జాబితా, రాష్ట్ర జాబితా, ఉమ్మడి జాబితా అనే విధానాలు రాజ్యాంగంలో చేర్చబడ్డాయి. అయితే యూనియన్ అని కేంద్ర జాబితా, ఉమ్మడి జాబితా మరియు రాష్ట్ర జాబితా ఇవన్నీ కూడా అధికారాల పంపిణీ జరిగింది. శాసనపరంగా అధికారాల పంపిణీ ఈ పాఠంలో చెప్పుకున్నాం. పంపిణీ రాష్ట్ర జాబితాలో ఇచ్చిన శాసన అధికారులు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలలో మనకు తెలుసుకుంటున్నాం. అంటే అతను లేదా ఆమె ముఖ్యమంత్రి నేతృత్వంలో మంత్రి మండలి నిర్వహిస్తుంది. కాబట్టి ఈ పాఠంలో స్టేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే రాష్ట్ర పాలన యొక్క రాజ్యాంగ ఫ్రేమ్వర్క్ గురించి మనం చర్చించాము. రాష్ట్ర జాబితా మరియు ఉమ్మడి జాబితాను మరి సంబంధించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులు రాష్ట్రం చేపట్టాయి. ఇవేమే అయితే
రాష్ట్ర మంత్రిమండలి మరియు దాని యొక్క పాత్ర గురించి చర్చించాం. ముఖ్యమంత్రి, రాష్ట్ర గవర్నర్, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, మంత్రిమండలి నుంచి మనం చర్చించాము. రాష్ట్ర స్థాయిలో నిజమైన నిజమైన కార్మిక అధికారి అయిన ముఖ్యమంత్రి అధికారులు స్పష్టంగా వివరించబడ్డాయి. ఈ యూనిట్ ఈ యొక్క పాఠము రాష్ట్ర శాసన పాత్రను కూడా రాష్ట్ర శాసనసభ పాత్రను కూడా మనం వివరించాం. మరియు యూనియన్ కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధంలో ఉద్భవిస్తున్న ధోరణులు కూడా మనము చర్చించాము. కాబట్టి ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను. నమస్కారం.
Good afternoon to all. আজি নতুন পাঠ্যক্ৰমলৈ মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ নতুন পাঠ্যক্ৰমটো হৈছে BESC 132ৰ ইউনিট নম্বৰ 13ৰ প্ৰাইভেটাইজেশ্যন, গ্ল'বেলাইজেশ্যন এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেলাইজেশ্যন, অৰ্থাৎ ব্যক্তিগতকৰণ, গোলকীকৰণ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ। এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পাঠ, যিটো পাঠ আমাৰ বৰ্তমান সময়ত প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে জনাটো দৰকাৰ। প্ৰাইভেটাইজেশ্যন অৰ্থাৎ আমাৰ ব্যক্তিগতকৰণ। আমাৰ বৰ্তমান সময়ত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষামূলক দিশসমূহ আমাৰ কি কৰা হৈছে, ব্যক্তিগতকৰণ কৰা হৈছে। আৰু ব্যক্তিগতকৰণ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত দুটা বিষয়বস্তু আহি পৰিছে। কিছুমান অনুষ্ঠান ব্যক্তিগতভাৱে এজন মানুহে কি কৰে, পৰিচালনা কৰে। আৰু কেতিয়াবা কি হয়, এই যি ব্যক্তিগতকৰণৰ দিশটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশনা দিয়া থাকে। গতিকে ব্যক্তিগতভাৱে কিছুমান অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান মানুহে কি কৰিব পাৰে, শিক্ষাৰ দিশ পঢ়াবৰ কাৰণে তেওঁ নিজৰ অৰ্থ প্ৰয়োগ কৰি পেলাই তেওঁ এখন ব্যক্তিগত বিদ্যালয় হওক, ব্যক্তিগত মহাবিদ্যালয় হওক বা ব্যক্তিগত এখন বিশ্ববিদ্যালয় তেওঁলোকে এখন ইউনিটৰ জৰিয়তে খুলিব পাৰে। যদি মই উদাহৰণ দিবলৈ যাওঁ, আমাৰ অসমৰ কথাই ক'বলৈ যাওঁ, তেতিয়া অসমত দেখিছোঁ বহুতো আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় আমাৰ গঢ়ি উঠিছে, ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয়, যেনে গ্ল'বেল ৰয়েল ইউনিভাৰ্চিটি, ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটি, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ইউনিভাৰ্চিটি অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি, যিটো মেঘালয়ৰ আণ্ডাৰত হৈ আছে। গতিকে এইবিলাক হৈছে প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটি বুলি কোৱা হয়। আৰু গোলকীয়কৰণ, ইতিমধ্যে বিশ্বায়নৰ যুগত আমাৰ বৰ্তমান সময়ত পৃথিৱীখন বহুত সৰু হৈ গৈছে। এই সৰু পৃথিৱীখনত আমি বহুতো কথা আমি কি কৰিব পাৰিছোঁ, ইজনে আনজনৰ পৰা আমি জানিব পাৰিছোঁ, যাক আমি গোলকীকৰণ বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ, বৰ্তমান সময়ত বিশ্বায়নৰ সময়ৰ লগে লগে বা গোলকীয়কৰণ হোৱাৰ লগে লগে আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো কি হ'ব পাৰিছোঁ, থিয় হ'ব পাৰিছোঁ। এতিয়া আমি যদি চাবলৈ যাওঁ বিশেষভাৱে যে ব্যক্তিগতকৰণ আমাৰ কিহৰ কাৰণে হৈছে, ব্যক্তিগতকৰণৰ দিশটোনো কি। এতিয়া ব্যক্তিগতকৰণ হৈছে কি, এটা বিশ্বায়নৰ অংশ বিশেষ বুলি ক'ব পাৰি বা গোলকীকৰণৰ এটা অংশ বিশেষ বুলি ক'ব পাৰি। কিয়নো আমাৰ ভাৰতৰ যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা, এই শিক্ষা এটা কি আছে, চৌপথত আছে। ইয়াত উদাৰ আৰু সুৰক্ষিত চৰিত্ৰ আছে আৰু সমল আছে। গতিকে ভাৰতৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমাৰ বহুতো সমল আছে আৰু উদাৰতা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ভাৰতীয় সংবিধানৰ মতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ কি কৰা হৈছে, এটা উদাৰতাৰ মনোভাৱ আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যুগুত কৰা হৈছে। আৰু লগতে ইয়াতো বহুতো সমল আছে। আমাৰ শৈক্ষিক দিশত আমি বহুতো সমল আমি কি কৰিব পাৰোঁ, লাভ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া বিগত যি আমাৰ এই 50 বছৰৰ সতৰ্কতাৰে আমাৰ কি হৈছে, পুষ্টিপ্ৰাপ্ত হৈ আহিছে। গতিকে আমাৰ যিটো এই বিশ্বায়নৰ বিষয়বস্তুটো বা গোলকীকৰণৰ বিষয়বস্তুটো, এই বিষয়বস্তুটো আমাৰ ইতিমধ্যে 50 বছৰে আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে গোটেই পৃথিৱীখনৰ যিটো বিশ্বায়নৰ দিশ, এই বিশ্বায়নৰ দিশত আমাৰ কি হৈছে, 50 বছৰত সতৰ্কতাৰে দ্বাৰাই আমাৰ ভালদৰে কি হৈছে, পুষ্টিপ্ৰাপ্ত হৈ উঠিছে। ইতিমধ্যে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ, আমাৰ যি এই বিশ্বব্যাপী যি শিক্ষা ব্যৱস্থা বা গোলকীয়কৰণৰ হোৱাৰ লগে লগে যিখিনি আমাৰ শিক্ষামূলক দিশ আমাৰ শিক্ষাত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিলে, লগতে আমাৰ গোটেই বিশ্বায়নে যিটো আমাক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিলে, এই প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ কি হৈছে, শিক্ষাৰ মানদণ্ড ইয়াত প্ৰভাৱিত হৈছে। এতিয়া শিক্ষাৰ মানদণ্ড ইয়াত কেনেদৰে প্ৰভাৱিত কৰা হ'ল, প্ৰথমটো যদি আমি ইয়াৰ প্ৰভাৱ চাবলৈ যাওঁ, আমাৰ যিবিলাক শিক্ষাৰ লক্ষ্য আছে, কাৰণ লক্ষ্যবিহীন শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাৰ কি, এখন লক্ষ্যবিহীন আমি পালতৰা নাৱৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰোঁ বা বঠাবিহীন নাৱৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰোঁ। গতিকে প্ৰত্যেকটো শিক্ষা ব্যৱস্থাৰে হয়তো সেইটো আনুষ্ঠানিকো হ'ব পাৰে, সেইটো হয়তো অনানুষ্ঠানিকো হ'ব পাৰে, আৰু সেইটো হয়তো অগতানুগতিকো হ'ব পাৰে। এই যি শিক্ষা ব্যৱস্থাই নহওক কিয়, ইয়াৰ কিছুমান কি আছে, আমাৰ লক্ষ্য আছে। গতিকে শিক্ষাৰ যিটো লক্ষ্য, আমাৰ যিটো বিশ্বব্যাপী শিক্ষা ব্যৱস্থাই কি কৰিছে, এই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লক্ষ্য আমাৰ হ্ৰাস কৰি তুলিছে আৰু তুচ্ছ কৰা হৈছে। গতিকে এই তুচ্ছতা আৰু হ্ৰাস কৰাৰ অৰ্থটোৱেই হৈছে যে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা এতিয়া বিশ্বব্যাপী কি হৈছে, ব্যাপীভূত হৈছে, আৰু বিশ্বব্যাপীভাৱে আমি ব্যাপকভাৱে আমি শিক্ষা ব্যৱস্থাক আঁকোৱালি ল'ব পাৰিছোঁ। তাৰপিছত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, দ্বিতীয়টো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, কি প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে, আমাৰ শিক্ষাৰ বিভাজন হৈছে। আমাৰ বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থা বিভাজন হৈছে। বহুতো সৰু সৰু শিক্ষা, বহুতো সৰু সৰু পাঠ্যক্ৰম এটা বিভাগলৈ কি হৈছে, বৰ্তমান সময়ত পৰিৱৰ্তন হৈছে। গতিকে আজিকালি বৰ্তমান সময়ৰ যিমানবিলাক বিশ্ববিদ্যালয় আমাৰ
ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে গোটেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যিবিলাক বিশ্ববিদ্যালয় আছে সৰু সৰু পাঠৰ ওপৰত সৰু সৰু বিষয় লৈ পেলাই আমাৰ কি কৰা হৈছে শিক্ষাৰ বিভাজন কৰা হৈছে আৰু এই বিভাজনটোৱে আমাক কি কৰিছে বহু প্ৰকাৰৰ কিন্তু জ্ঞান লাভ কৰাত সহায় কৰি দিছে যিটো ব্যাপক অৰ্থৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পৰা যেতিয়া সম্যক অৰ্থৰ শিক্ষা ব্যৱস্থালৈ আহিলো গতিকে আহাৰ লগে লগে বিশ্বায়নই যেতিয়া আনি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ কি কৰা হ'ল শিক্ষাৰ কিছুমান বিভাজন হ'ল আৰু লগতে আমাৰ কি হ'ল কম্পাৰ্টমেণ্টেলাইজেশ্যন হ'ল অৰ্থাৎ কম্পাৰ্ট অনুযায়ী আমাৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ কি কৰা হ'ল শিক্ষাৰ ইয়াত ভাগ কৰা হ'ল তাৰ পিছত আমি দেখা পালো আমাৰ কিছুমান সামাজিক লোকাচাৰ আছে সামাজিক ৰীতি-নীতি আছে সামাজিক আমাৰ কিছুমান ভাৱধাৰা আছে চিন্তাধাৰা আছে সামাজিক কিছুমান কলা আছে সামাজিক কিছুমান শিক্ষা আছে যাক আমি লোকাচাৰ বুলি কওঁ সামাজিক এই লোকাচাৰৰ পৰা আমাৰ জ্ঞানৰ বিচ্ছিন্নতা কৰিছে যদি বিশ্বায়নৰ যুগত পোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া মানুহে গোলকীকৰণৰ বিশ্বায়নৰ শিক্ষা ব্যৱস্থালৈ আহিলে এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছো যে সামাজিক যিটো লোকাচাৰৰ যিটো ব্যাপক চৰ্চা আছিল সামাজিক লোকাচাৰ বুলি ক'লে এটা বৃহৎ বিষয়বস্তু এটা ব্যাপক বিষয়বস্তু যাত সমগ্ৰ সমাজখনৰ বিভিন্ন দিশ ইয়াতে সামগ্ৰিকভাৱে সামৰি লোৱা হয় এই সামগ্ৰিক দিশসমূহৰ পৰা আমাৰ কি কৰা হৈছে জ্ঞানৰ বিচ্ছিন্নতা অৰ্থাৎ জ্ঞানটো ভাগ কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও আমি যদি দেখিবলৈ পাওঁ যে বাণিজ্যিকৰণ ব্যক্তিগতকৰণ আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক যিটো স্ক্ৰীনৰ জৰিয়তে কি কৰা হৈছে প্ৰৱেশিকাৰৰ সীমাবদ্ধতা আনা হৈছে যিটো আমি প্ৰৱেশ কৰা হয় প্ৰৱেশিকাৰ কৰা হয় এই প্ৰৱেশিকাৰৰ সীমাবদ্ধতা কিছুমান আনা হৈছে যেতিয়া আমাৰ বিশ্বায়ন আহি গ'ল আমাৰ বিভিন্ন বিষয়বস্তু কি হয় বাণিজ্যিকৰণ হৈ পৰিলে ব্যক্তিগতকৰণ হৈ পৰিলে আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক হৈ পৰিলে গতিকে এই প্ৰতিযোগিতামূলক হওক বা ব্যক্তিগতকৰণ হওক বা বাণিজ্যিককৰণ হওক বা ব্যক্তিগতকৰণ হওক বা প্ৰতিযোগিতামূলককৰণত হওক যি কাৰণেই নহওক কিয় এই বিষয়বস্তু তিনিটাই কি কৰিছে স্ক্ৰীনৰ জৰিয়তে আমাৰ যিটো প্ৰৱেশিকাৰৰ সীমাবদ্ধতা আনি দিছে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিটো বিদ্যালয় প্ৰণালীৰ সমান্তৰালকৰণ বা পদানুক্ৰমিক স্তৰ যিটো বিদ্যালয় প্ৰণালীৰ সমান্তৰালকৰণ বা পদানুক্ৰমিক এটা পিছত এটা স্তৰলৈ বা এটা পৰ্যায়লৈ আমি শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰো এই শিক্ষা লাভকৰণৰ আমাৰ কি কৰিছে কিছুমান আমাৰ সীমাবদ্ধতা আনি দিছে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিটো বৰ্ধিত কেন্দ্ৰীয়কৰণ বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যিটো ব্যাপক কেন্দ্ৰীকৰণৰ বিষয়বস্তু এই ব্যাপক কেন্দ্ৰীকৰণৰ বিষয়বস্তুৰ জৰিয়তে আমাৰ যিটো সামাজিক বা সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্যটো যি দেখিবলৈ পাওঁ এই বৈচিত্ৰ্যটোৰ কি কৰিছে সমগোত্ৰীকৰণ কৰা হৈছে বৰ্ধিত কেন্দ্ৰীকৰণ যেতিয়া হৈ গ'ল গতিকে বৰ্ধিত কেন্দ্ৰীকৰণৰ জৰিয়তে আমাৰ যিটো সামাজিক বা সাংস্কৃতিক দিশ আছে আমাৰ সমাজৰ গতিকে সাংস্কৃতিক দিশটো সমাজৰ এটা অংশ বিশেষ আৰু সমাজো হৈছে আমাৰ কি সাংস্কৃতিক দিশত প্ৰভাৱিত কৰা এটা বিশেষ দিশ গতিকে ইয়াৰ মাজত যিটো বৈচিত্ৰ্য আছে আমাৰ যি বিভিন্ন বৈচিত্ৰ্য আছে বৈচিত্ৰ্যমূলক আমাৰ গোটেই পৃথিৱীখন আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ বৈচিত্ৰ্যমূলক এখন দেশ এই বৈচিত্ৰ্যমূলক দেশ বুলি ক'লে আমাৰ তাত বিভিন্ন বস্তু সোমাই পৰে ভাষা জাতি জনজাতি উপজাতি ভাৱধাৰা চিন্তাধাৰা তেওঁলোকৰ লোকাচাৰ তেওঁলোকৰ সাজ পোছাক তেওঁলোকৰ খাদ্য অভ্যাস গতিকে বিভিন্ন যি বৈচিত্ৰ্যৰ আমি এই দিশ দেখিবলৈ পোৱা যাওঁ এই বৈচিত্ৰ্যমূলক দিশটো কি কৰা হৈছে সমগোত্ৰীকৰণ কৰা হৈছে গতিকে আমি দেখিবলৈ পালো যে ব্যক্তিগতকৰণ হৈছে বিশ্বায়নৰ এটা অংশ বিশেষ ভাৰতৰ যেতিয়া শিক্ষাৰ এটা কি আছে আমাৰ কি আছে চৌপটত আছে ইয়াৰ এই চৌপটত থকা বিষয়টোৰ এটা কি আছে উদাৰতা আছে আৰু সুৰক্ষিত আমাৰ কিছুমান চৰিত্ৰ আছে আৰু সমল আছে গতিকে আমাৰ যিটো এই সুৰক্ষিত চৰিত্ৰ বা সমল বিগত 50 বছৰৰ ভিতৰতে আমাৰ সতৰ্কতাৰে কি কৰা হৈছে পুষ্টিপ্ৰাপ্ত কৰি তোলা হৈছে গতিকে বিশ্বব্যাপী শিক্ষা যি শিক্ষাৰ মানদণ্ড প্ৰভাৱিত কৰে এই বিভিন্ন ধৰণে আমাৰ প্ৰভাৱিত কৰে এটা হৈছে শিক্ষাৰ লক্ষ্যবোৰ হ্ৰাস কৰা বা তুচ্ছ কৰা তাৰ শিক্ষাৰ বিভাজন বা কম্পাৰ্টমেণ্টেলাইজেশ্যন তাৰ পিছত হৈছে সামাজিক লোকাচাৰৰ পৰা জ্ঞানৰ বিচ্ছিন্নতা তাৰ পিছত কৰা হৈছে যে বাণিজ্যিকৰণ ব্যক্তিগতকৰণ আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক স্ক্ৰীনৰ জৰিয়তে আমাৰ যিটো প্ৰৱেশ এই প্ৰৱেশৰ সীমাবদ্ধতা আনা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও বিদ্যালয় প্ৰণালীৰ সমান্তৰালকৰণ বা পদানুক্ৰমিক যিটো স্তৰ এই পদানুক্ৰমিক স্তৰ বা সমান্তৰালকৰণ স্তৰৰ আমাৰ বিদ্যালয় প্ৰণালীৰ কি কৰা হৈছে এটা ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে বিদ্যালয় প্ৰণালীৰ সমান্তৰালকৰণ সমান বা পদানুক্ৰমিক স্তৰটো আমাৰ সমান কৰি লোৱা হৈছে আৰু বৰ্ধিত কেন্দ্ৰীকৰণৰ জৰিয়তে আমাৰ কি কৰা হৈছে সামাজিক বা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যৰ যিটো সমগোত্ৰীকৰণৰ দিশটো আগবঢ়াই নিয়া হৈছে গতিকে যিবিলাক আমাৰ যি বিশ্বায়নৰ যুগ পৰাৰ লগে লগে আমাৰ কি কৰা হৈছে
আমাৰ বিভিন্ন স্কুল পৰ্যায়ত বা আমাৰ যিবিলাক বিদ্যালয় আছে আনুষ্ঠানিক বা আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয় আছে এই চৰকাৰী বিদ্যালয়বিলাকত যিবিলাক বিশেষভাৱে আমাৰ দুখীয়া বা আমাৰ যিবিলাক সামাজিকভাৱে পিছপৰা যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ কি কৰা হৈছে বিশেষভাৱে এই স্কুল শিক্ষাটো আমাৰ ইংৰাজী মাধ্যম কৰা হৈছে তাৰ লগে লগে আৰু এইটোৱে আমাক কি কৰিছে বিশেষভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সোনকালে আগবাঢ়ি যোৱা বা বিকাশিত হোৱাত বা প্ৰতিযোগিতামূলক দেশসমূহৰ লগত বা প্ৰতিযোগিতামূলক বিষয়সমূহৰ লগত আমাক ফেৰ মৰাত আমাক কি কৰিছে যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিছে গতিকে আমি এই যেতিয়া যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰা হৈছে গতিকে আমি দেখাবলৈ পাইছো যে আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত বিশেষভাৱে আমাৰ যিবিলাক সামাজিকভাৱে পিছপৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বা পিছপৰা ল'ৰা ছোৱালী আছে এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে কি কৰা হৈছে আমাৰ বিশেষকৈ ইংৰাজী মাধ্যমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাৰ স্কুল শিক্ষাত দিয়া হৈছে ইয়াৰ উপৰিও স্কুল শিক্ষাত দিয়া হোৱাৰ লগে লগে আমি দেখিবলৈ পাইছো যে বিশেষভাৱে আমাৰ ইংৰাজী মাধ্যম কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকে প্ৰতিযোগিতামূলক দিশসমূহত বিশেষকৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব পৰা হৈছে গতিকে এইটো হৈছে আমাৰ বিশেষভাৱে আমাক সহজ কৰি দিয়া এটা যোগাযোগৰ মাধ্যম যিটো মাধ্যমে আমাক কি কৰিছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছত যিটো দিশত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই পিছ পৰি আছিল প্ৰতিযোগিতামূলককৰণৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা ব্যক্তিগতকৰণৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বাণিজ্যিকৰণৰ ক্ষেত্ৰতে হওক তেওঁলোকক আগবাঢ়ি যোৱাত যথেষ্ট পৰিমাণে তেওঁলোকক সহায় কৰি আহিছে আৰু সহায় কৰি অহাৰ বাবে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত আমিও সেই বিশ্বায়নৰ পদক্ষেপত বা ভাৰতবৰ্ষই আমাৰ একোচ আগবাঢ়ি যোৱাত আমাক সহায় কৰিব পাৰিছে গতিকে তাৰ পিছত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ এটা নতুন বস্তু আমাৰ বিশ্বায়নৰ যুগত আহি পৰিছে এইটো হৈছে আমাৰ কি উদাৰীকৰণ অৰ্থাৎ লিবাৰাইজেশ্যন কিয় উদাৰীকৰণ হ'ল উদাৰীকৰণ শব্দটো কিয় ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ল যদি আমি চাবলৈ যাওঁ এই উদাৰীকৰণৰ যিটো প্ৰিমালিৰ অৰ্থ মূল যদি আমি অৰ্থটো চাবলৈ যাওঁ আমাৰ যিটো অৰ্থনীতি ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো অৰ্থনীতি আছে এই অৰ্থনীতিৰ বিভিন্ন স্তৰত আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰা আৰু নিয়ন্ত্ৰণ আঁতৰোৱা ইয়াৰ গতিপথ আৰু দিশ নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ আমাৰ বজাৰ শক্তিক আমাক সহায় কৰে অৰ্থাৎ উদাৰীকৰণে আমাক কি কৈছে প্ৰিমালিৰ অৰ্থ হিচাপে আমাৰ অৰ্থনীতিৰ যিবিলাক বিভিন্ন স্তৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ আছে আৰু নিয়ন্ত্ৰণ আঁতৰোৱা ইয়াৰ গতিপথ আৰু দিশ নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ আমাৰ বজাৰ শক্তিক সহায় কৰাটো হৈছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ গতিকে ইয়াৰ গতিপথ আৰু দিশ নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ আমাৰ বজাৰ শক্তিক কি কৰিব পাৰে যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ উদাৰীকৰণে আমাৰ অৰ্থনীতি আমাৰ গোটেই বিশ্বৰ যিটো অৰ্থনীতিৰ বিভিন্ন স্তৰৰ যিটো নিয়ন্ত্ৰণ আৰু এই নিয়ন্ত্ৰণটো কিদৰে আঁতৰ কৰিব পাৰি আৰু লগতে ইয়াৰ গতিপথ কেনেদৰে ইহঁতে যাত্ৰা কৰিব আমাৰ অৰ্থনীতিটো কিদৰে যাত্ৰা কৰিব কোনটো ৰাস্তাই গ'লে আমি উপকৃত হ'ব পাৰিম আৰু ইয়াৰ দিশসমূহনো কি আস্পেক্টসমূহনো কি দিশ ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব ইয়াক নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ বজাৰ শক্তিক সহায় কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ আমাৰ বজাৰখন ইয়াৰ লগত কি হ'ব লাগিব জড়িত হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ বজাৰ শক্তিক সহায় কৰাটো আমাৰ উচিত আৰু দ্বিতীয়তে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যে ই এক প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ সমাধানৰ পক্ষপাতী আমাৰ বৰ্তমান সময়ত বজাৰসমূহ হৈছে কি এটা প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ আৰু এই প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰৰ সমাধানৰ কিন্তু পক্ষপাতীটো হৈছে উদাৰীকৰণ গতিকে আমি যদি প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰখনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভাৰতীয় অৰ্থনীতিত আমাৰ এই বিশ্বায়নৰ যুগৰ যিটো অৰ্থনীতি এই অৰ্থনীতিত আমি কি কৰিব লাগিব আমি উদাৰীকৰণ শব্দটো আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও যিটো বাণিজ্য বা ব্যৱসায় আৰু বিনিয়োগ আমি যিটো বিনিয়োগ বা ইনভেষ্টমেণ্ট কৰোঁ ইয়াত স্বাধীনতা ঘোষণা কৰিব পাৰিব লাগিব গতিকে বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগৰ মাজত আমাৰ স্বাধীনতা থাকিব লাগিব উদাৰীকৰণ যদি শব্দটো আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমাৰ বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগৰ স্বাধীনতা আমাৰ কি কৰা হ'ব ইয়াতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব গতিকে আমি যদি উদাৰীকৰণৰ এটা বিষয়বস্তু চাবলৈ যাওঁ ই কি হৈছে ভাৰসাম্য বাজেট ই হৈছে এক ভাৰসাম্য বাজেট ই হৈছে এক প্ৰগতিশীল কৰ হ্ৰাস কৰাৰ পোষকতা কৰে আৰু লগতে ৰাজ্যৰ পৰা বজাৰলৈ ইয়াক কি কৰে স্থানান্তৰ কৰে ই এক ভাৰসাম্য বাজেট গতিকে আমাৰ যিটো প্ৰগতিশীল কৰ এই কৰ হ্ৰাসৰ পোষকতা আমাৰ কৰে প্ৰগতিশীল কৰৰ যিটো হ্ৰাসৰ পোষকতা কোনে কৰে আমাৰ উদাৰীকৰণে কৰে আৰু ৰাজ্যৰ পৰা বজাৰলৈ আমাৰ স্থানান্তৰ কৰাৰ বাবে আমাক সহায় কৰে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ 1970 চনত এটা আমি বস্তু এটা দেখিবলৈ পাইছিলো উদাৰীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যে যিখিনি মুদ্ৰা লাভ কৰে যিখিনি আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট হয় বা যিখিনি আমি লাভ কৰোঁ সেই লাভ কৰা মুদ্ৰাখিনি সমাজত সন্মুখীন হোৱাৰ
বাবে এক অৰ্থনৈতিক সমস্যা হিচাপে এটা সময়ত দেখা পাইছিলোঁ 1970 চনত এটা তৰ্ক মতে মুদ্ৰা যিটো লাভ কৰা হৈছিলে এই লাভ কৰা মুদ্ৰাটো সমাজৰ কি কৰা হৈছিলে সমাজৰ সন্মুখীন হোৱা এটা অৰ্থনৈতিক সমস্যা হিচাপে আমি দেখা পাইছিলোঁ সেই সময়তে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি 80 চনত কি হৈছিল পৃথিৱীৰ অন্তিম অংশত সম্পদৰ আমন্ত্ৰণৰ বাবে ৰাজ্যৰ পৰা বজাৰলৈ এক শক্তিশালী পৰিৱৰ্তন আহিছিলে গোটেই পৃথিৱীখনত বিশ্বতে কি হৈছিলে অন্তিম অংশত সম্পদৰ আমন্ত্ৰণৰ বাবে ৰাজ্যৰ পৰা বজাৰলৈ এক শক্তিশালী পৰিৱৰ্তন আমাৰ কি হৈছিলে শক্তিশালী পৰিৱৰ্তনৰ মুখামুখি হ'ব লগা হৈছিলে ৰাজ্যৰ পৰা বজাৰলৈ এক শক্তিশালী পৰিৱৰ্তনৰ আমি মুখামুখি হ'ব লগা হৈছিলে ইয়াৰ পিছত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ 1979 চনত আমাৰ কি হৈছিলে পূব ইউৰোপত সমাজ বিজ্ঞানী শাসনৰ পতন হৈছিলে আৰু 1991 চনত সোভিয়েট ইউনিয়ন ভংগ কৰা হৈছিলে গতিকে এই বিষয়বস্তুখিনিৰ লগত আমাৰ কোনটো বস্তু জড়িত হৈ আছে উদাৰীকৰণ নীতিৰ লগে লগে আমি দেখা পাইছিলোঁ আমাৰ গোটেই বিশ্বতে কিছুমান পৰিৱৰ্তন হৈছিলে যিটো পৰিৱৰ্তন আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে 1970 চনত আমি দেখা পাইছিলোঁ 1980 চনত দেখা পাইছিলোঁ আৰু 1989 চনত দেখা পাইছিলোঁ আৰু শেহতীয়াকৈ 1991 চনত যেতিয়া সোভিয়েট ইউনিয়ন আমাৰ কি কৰা হৈছিলে ভংগ কৰা হৈছিলে গতিকে উদাৰীকৰণৰ অৰ্থটো হৈছে যে অৰ্থনীতিৰ বিভিন্ন স্তৰৰ যিটো নিয়ন্ত্ৰণ আৰু নিয়ন্ত্ৰণটো যদি আঁতৰ হ'বৰ বাবে বা ইয়াৰ গতিপথ আৰু দিশ নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ বজাৰ শক্তিক সদায় কি কৰে সহায় কৰি আহিছে গতিকে আমাৰ যিটো উদাৰীকৰণ এই উদাৰীকৰণটো হৈছে এক প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ সমাধানৰ পক্ষপাতী আৰু লগতে ই বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগ কি কৰে স্বাধীনতা ঘোষণা কৰে গতিকে ই এক ভাৰসাম্য বাজেট গতিকে প্ৰগতিশীল কৰ হ্ৰাসৰ কি কৰে ই পোষকতা কৰে আৰু ৰাজ্যৰ পৰা বজাৰলৈ ইয়াক স্থানান্তৰ কৰাৰ বাবে এটা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে গতিকে এই বস্তুটো যেতিয়া আমাৰ গোটেই বিশ্বত আমি দেখা পালো আমাৰ কিছুমান পৰিৱৰ্তন আহিছিলে কিন্তু সেই সময়তে 1970 চনত এটা তৰ্কত মুদ্ৰা লাভ কৰিছিল যে সমাজত সন্মুখীন হোৱাৰ বাবে অৰ্থনৈতিক সমস্যা কিছুমান আমাৰ থাকিব পাৰে গতিকে 1980 চনত পৃথিৱীৰ কি কৰা হৈছিল অন্তিম অংশত সম্পদৰ আৱৰ্তনৰ বাবে ৰাজ্যৰ পৰা বজাৰলৈ এক শক্তিশালী পৰিৱৰ্তন হৈছিল আৰু 1989 চনত পূব ইউৰোপত সমাজ বিজ্ঞানী শাসনৰ পতন হৈছিল আৰু 1991 চনত আমাৰ সোভিয়েট ইউনিয়ন কি কৰা হৈছিল ভংগ কৰা হৈছিল গতিকে আমাৰ উদাৰীকৰণ নীতিটো আমাৰ সদায় বিশ্বায়ন বা ব্যক্তিগতকৰণ বা প্ৰতিযোগিতামূলক এই তিনিটা শব্দৰ ভিতৰতো এটা অংশ বিশেষ বুলি আমি ভাবিব পাৰো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ এই উদাৰীকৰণৰ ফ্যাক্টস বিলাক কি উদাৰীকৰণৰ দিকবিলাক কি দা ফ্যাক্টস অফ লিবাৰাইজেশ্যন যদি আমি চাবলৈ যাওঁ গতিকে উদাৰীকৰণ কৰা হৈছে ই এক ধাৰণা কৰা আৰ্হিবোৰৰ অঞ্চল আৰু ৰাজ্যসমূহত প্ৰভাৱ পেলোৱা বিভিন্ন আমাৰ দিশসমূহৰ ওপৰত ই প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে গতিকে উদাৰীকৰণত আমাৰ কি কৰা হৈছে ৰাজহুৱা ব্যয় নিয়ন্ত্ৰণৰ জৰিয়তে আমাৰ অৰ্থনৈতিক যিটো স্থিৰতা আৰু যিটো কৰ ৰিটাৰ্ণ বৃদ্ধি ঔদ্যোগিক নীতি সংস্কাৰ পুৰস্কাৰ উদাৰীকৰণ ৰাজ্যৰ ব্যয় নিয়ন্ত্ৰণ বিত্তীয় বজাৰ সংস্কাৰ ইত্যাদি বিষয়বস্তুবিলাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাত থাকে আমি এটা ঘৰ যদি নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া হয় বা গাড়ী এখন যদি আমি ল'বলগীয়া হয় লোৱাৰ পিছত আমি কি দিব লাগে টেক্স দিব লাগে আমি চৰকাৰক কৰ দিব লাগে আমি যিখিনি মাটিত নিজাকৈ ঘৰটো সাজু সেই ঘৰটোকো আমি সেই ঘৰটো সাজাৰ বিনিময়তো আমি কি কৰিব লাগে মিউনিচিপালিটিক আমি কৰ দিব লাগে আমি চৰকাৰক কৰ দিব লাগে গতিকে ঠিক সেইদৰে গ্ৰাম্য অঞ্চল হওক চহৰ অঞ্চল হওক আমি কৰ দিব লাগিব আমি ঠিক সেই কৰটো হৈছে কি এটা টেক্স বা কৰ এই কৰ বিষয়বস্তুটো আমাৰ কি হৈছে অৰ্থনীতিৰ লগত জড়িত হৈছে গতিকে দেশখনৰ প্ৰগতিশীল দিশত আগবঢ়াই নিবলৈ হলে বা অৰ্থনৈতিকভাৱে এটা বিশ্বায়ন বা প্ৰতিযোগিতামূলক বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈকে নিবলৈ হলে আমাৰ কিন্তু উদাৰীকৰণ নীতিটোৰ ওপৰত আমি কি কৰিব লাগিব গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব গতিকে উদাৰীকৰণৰ জৰিয়তে আমাৰ যিটো ৰাজহুৱা ব্যয় আমাৰ কি কৰা হয় যিবিলাক আমি টেক্স দিওঁ চৰকাৰৰ ঘৰলৈ যায় আৰু চৰকাৰেও যিবিলাক কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰে এই কাৰ্যসূচীবিলাক তেওঁলোকৰ নিজৰ পকেটৰ পইচাৰে নকৰে এইটো হৈছে এটা ৰাজহুৱা ব্যয়
এইটো পাব্লিকৰ বাবে যেটো কাম কৰিব সেইটো তেওঁলোকে যিখিনি টকা পইচা খৰচ কৰিব সেই টকা পইচাখিনি খৰচ কৰ পৰা কৰিব আমাৰ ৰাজ্যৰ পৰাই কৰিব গতিকে এইটো ৰাজহুৱা ব্যয় আমাৰ কি থাকিব কিছুমান নিয়ন্ত্ৰণ থাকিব এই নিয়ন্ত্ৰণৰ জৰিয়তে আমাৰ কি কৰিব লাগিব অৰ্থনৈতিক কিছুমান স্থিৰতা থাকিব লাগিব অৰ্থনৈতিক স্থিৰতা আৰু কৰ ৰিটাৰ্ণ বৃদ্ধি আমি কিমানখিনি কৰ ৰিটাৰ্ণ বৃদ্ধি কৰিব পাৰো আমি যিখিনি ৰিটাৰ্ণ পাম তাৰ বৃদ্ধিমূলক দিশসমূহ বা ঔদ্যোগিক যিবিলাক নীতি সংস্কাৰ এটা উদ্যোগ কৰিবলৈ কিছুমান নীতি থাকিব লাগিব এই নীতিসমূহ কিদৰে সংস্কাৰ কৰিব পৰা যায় বা পুৰস্কাৰ উদাৰীকৰণ বা ৰাজ্যিক যিটো ব্যয় নিয়ন্ত্ৰণ এখন ৰাজ্যৰ যিখিনি ব্যয় হয় যে গোটেই দেশখনৰ বছৰটো যিখিনি ব্যয় হয় বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ ক্ষেত্ৰত হওক বিভিন্ন শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত হওক বা সমাজৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত হওক ৰাস্তা ঘাট পদূলি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যিবিলাক আমাৰ চৰকাৰে আমাক যিটো খৰচ কৰে এই খৰচ কৰাৰ যিটো ব্যয় এই ব্যয়টো নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে আমাৰ উদাৰীকৰণ নীতি কি কৰা হয় গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু লগতে আমাৰ যিটো বিত্তীয় বজাৰ সংস্কাৰ আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ হওক বা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বজাৰে হওক বা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ আমাৰ যিবিলাক বজাৰবিলাক আছে এই বজাৰৰ যিটো সংস্কাৰ তেওঁলোকে লোৱা কিছুমান ব্যক্তিগত কিছুমান তেওঁলোকে নীতি নিয়ম বান্ধি লয় ব্যক্তিগত কিছুমান তেওঁলোকে ৰুল বান্ধি লয় এই ব্যক্তিগত নীতি নিয়মবিলাকৰ যিবিলাক তেওঁলোকে দাম দৰৰ পৰা আদি কৰি পেলাই কৰৰ পৰা আদি কৰি পেলাই এই বিত্তীয় বজাৰটো তেওঁলোকক সংস্কাৰ কৰাৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগিব আমি অন্তৰ্ভুক্ত এই উদাৰীকৰণ নীতিত থাকিব লাগিব এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু যে উদাৰীকৰণে এটা হৈছে বিৰাট ডাঙৰ ধাৰণা আমাৰ বিশ্বায়নৰ যুগত হওক বা আমাৰ ব্যক্তিগতকৰণৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ক্ষেত্ৰতে হওক এই উদাৰীকৰণে আমাক কি কৰিছে বহু পৰিমাণে সহায় কৰিছে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যেটো এই উদাৰীকৰণত আমাৰ কিছুমান বস্তু আমাৰ কি কৰা হৈছে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে যেটো অন্তৰ্ভুক্ত বিষয়বস্তুটো আমাৰ বিশেষভাৱে আমাৰ কি কৰা হৈছে আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈকে আমাক ইয়াক যাবলৈ সহায় কৰিছে তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যে এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়নো কি ইন্টাৰনেশ্যনেলাইজেশ্যন যাক আমি কি কওঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায় এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বস্তুটোনো কি গতিকে আমি এনে শুনি থাকো যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আমাৰ এয়াৰপোৰ্ট আমি বিভিন্ন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শব্দটো শুনি থাকো এতিয়া আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শব্দটো যদি আমি ভালকে চাবলৈ যাওঁ আমাৰ ইউনেস্কো ইউনাইটেড নেশ্যনছ সায়েন্স এণ্ড সোশিয়েল আমাৰ যেটো ডিপাৰ্টমেন্ট আছে আমাৰ গোটেই পৃথিৱীত ইউনেস্কো বুলি কোৱা হয় অৰ্গানাইজেশ্যন আছে এই অৰ্গানাইজেশ্যনে কি কৰিছিলে 2006 চনত তেওঁলোকে ইয়াৰ এটা সংজ্ঞা দাঙি ধৰিছিলে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে এটা ডেফিনিশ্যন দিছিলে যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বস্তুটোনো কি গতিকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বস্তুটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বস্তুটো হৈছে এটা নতুন বিষয়বস্তু সাধাৰণতে এইটো এটা নতুন বিষয়বস্তু যেটো বিষয়বস্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমাক কি কৰিছে শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমাৰ সংস্কৃতি শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমাৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ আমাৰ কৰাইছে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত দুখন পুৰণি বিশ্ববিদ্যালয় আছে যাৰ নাম হৈছে নালন্দা আৰু তক্ষশিলা নালন্দা আৰু তক্ষশিলা আমাৰ সেই সময়ৰ পৃথিৱী বিখ্যাত দুখন কি বিশ্ববিদ্যালয় যিখন বিশ্ববিদ্যালয়ক আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বিশ্ববিদ্যালয় বুলি ক'ব পাৰো অতীত ভাৰতবৰ্ষৰ গতিকে এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শব্দটোৱে সামগ্ৰিকভাৱে বহুতো বিষয়বস্তু গোটেই বিশ্বৰ বিভিন্ন বিষয়বস্তু ইয়াক সামৰি লয় গতিকে ইউনেস্কোই কৈছিলে যে ই এক উচ্চ শিক্ষাৰ সংজ্ঞা দিছে অৰ্থাৎ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব পাৰো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শব্দটো প্ৰয়োগ কৰাৰ এটা সংজ্ঞা তেওঁলোকে দাঙি যি এনে এটা পৰিস্থিতিত সংঘটিত হয় য'ত শিক্ষক শিক্ষাৰ্থী অন্তৰ্দৃষ্টি বা প্ৰদানকাৰী আৰু পাঠ্যক্ৰমৰ সামগ্ৰীবোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধিকাৰ ক্ষেত্ৰৰ সীমা অতিক্ৰম কৰে এতিয়া চাওক প্ৰত্যেকটো বিষয়বস্তুৰে আমাৰ কি আছে সীমাবদ্ধতা আছে আপুনি যি বিষয়বস্তুৱে নিশিকক কিয় যি বিষয়বস্তুৱে নকৰক কিয় আমি এটা নিৰ্দিষ্ট সীমাৰ ভিতৰত থাকি আমি কৰিব লাগিব কিন্তু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শব্দটোৱে কি কৰিছে এনেকুৱা এটা শব্দ যি উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ই প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে আৰু এনে এটা পৰিস্থিতি সংঘটিত হয় য'ত শিক্ষকজনেই হওক বা শিক্ষাৰ্থীজনেই হওক বা যোনে শিক্ষা প্ৰদান কৰিব বা যিটো পাঠ্যক্ৰম যিটো সিলেবাস বা কাৰিকুলাম আছে তাত থকা যিখিনি মেটেৰিয়েলছ বা সামগ্ৰী আছে
এই সামগ্ৰীখিনি কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰা বাহিৰলৈ যায় অৰ্থাৎ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ গতি কৰে অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যিটো অধিকাৰ তেওঁলোকৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যিটো সীমা বুলি আমি কওঁ অধিকাৰৰ পৰা তেওঁলোকে অতিক্ৰম কৰে অৰ্থাৎ দূৰলৈ যায় অৰ্থাৎ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ যায় গতিকে ইয়াৰ অৰ্থ যথেষ্ট বহল গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অতীত ভাৰতবৰ্ষতো আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কিছুমান বিষয়বস্তু আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল ভাৰত স্বাধীনতা হোৱাৰ বহু বছৰ আগতে তাৰে এটা বিৰল উদাহৰণ মই মাত্ৰ দাঙি ধৰিলো আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো নালন্দা আৰু তক্ষশিলা যি দুখন আমাৰ অতীত ভাৰতৰ বিশ্ববিদ্যালয় আছিলে যি দুখন বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষকৈ আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতি ভাৰতীয় কলা লগত জড়িত হৈ আছে এই দুখন বিশ্ববিদ্যালয় আমাৰ কি হৈছে এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায় অতিক্ৰম কৰা দুখন বিশ্ববিদ্যালয় গতিকে 2006 চনৰ আমাৰ ইউনেস্কোৱে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মতামতটো দাঙি ধৰিলে গতিকে এই মতামতটোৰ জৰিয়তে আমি কিছুমান প্ৰভাৱ বা প্ৰতিক্ৰিয়া আমি গোটেই পৃথিৱীতে হোৱা দেখা পাওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শব্দটোৱে কি ধৰণৰ আমাৰ দিশসমূহ প্ৰভাৱান্বিত কৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায় কেতিয়া হ'ব পাৰিব যেতিয়া বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা আমাৰ বিশেষভাৱে কি হ'ব লাগিব সবল হ'ব লাগিব বিশেষভাৱে শক্তিশালী হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি কি কৰিব পাৰো ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়কৰণলৈ আমি আগবাঢ়িব পাৰো গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ আগবঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ সমলটোৱে হৈছে আমাৰ কি ICT গতিকে আমি কমিউনিকেশ্যন টেকনলজি এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হ'ব লাগিব গুৰুত্ব প্ৰদান হ'ব লাগিব তাৰ পিছত আমাৰ ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং আমাৰ বিষয়বস্তুবিলাক আহিব লাগিব য'ত মগজু কেনেকৈ সাৰ্কুলেটেড কৰিব বা ল'ৰা ছোৱালী মগজুৰ পৰা ঢুকি পাব লাগিব তাৰপিছত ব্ৰেইন কাৰিকুলাম এনেকুৱা ধৰণৰ ব্ৰেইন সাৰ্কুলেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বস্তুবিলাক আমাৰ কি হ'ব লাগিব বিশেষভাৱে প্ৰভাৱান্বিত হ'ব লাগিব আৰু লগতে ইংৰাজী বিষয়টোৰ ওপৰত এটা ভাষাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সমল থাকিব লাগিব যিটো বিষয়বস্তু বৰ্তমান সময়ৰ আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে প্ৰাক প্ৰাথমিকৰ পৰা বৰ্তমান সময়ত উচ্চ পৰ্যায়লৈকে আমাৰ কি কৰা হৈছে আমাৰ ইংৰাজী মাধ্যমটো আমাৰ ৰখা হৈছে প্ৰাক প্ৰাথমিক পৰ্যায়টো আমি অন্যান্য যিবিলাক ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় আছে যিটো ভাষা নহলে আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যিকোনো এখন মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত আমাৰ যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰাত বহুতো অসুবিধা হয় গতিকে আমাৰ যিবিলাক বিষয়বস্তু আছে এইটো আমাৰ কি হ'ব লাগিব মগজুৱে ঢুকি পোৱা আমাৰ বিষয়বস্তু হ'ব লাগিব যিকোনো ধৰণৰ আমাৰ বিষয়বস্তুবিলাক আমাৰ মগজু ঢুকি পাব লাগিব আমাৰ ICT বিষয়বস্তু থাকিব লাগিব ইনফৰমেশ্যন টেকনলজিৰ ওপৰত জ্ঞান থাকিব লাগিব যিয়ে কি কৰিব আমাৰ পাঠ্যক্ৰমসমূহ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক পদ্ধতি তেওঁলোকৰ পাঠ্যক্ৰম বা যিবিলাক আঁচনি বিশেষভাৱে মেথড হওক কাৰিকুলাম হওক বা প্ৰগ্ৰেমছ বিলাকৰ বিষয়ে আমাৰ বিশেষভাৱে আমাৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তেহে আমি কি কৰিব পাৰিম ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈকে আমি গতি কৰিব পাৰিম গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি কৰা হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়টোৱে আমাক কিছুমান বিষয়বস্তুৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা যেন আমি দেখিবলৈ পাওঁ কাৰণ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়টোৱে কি কৰিছে আমাৰ বিশেষভাৱে দুটা বস্তুৰ ওপৰত আমাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমাৰ দেখা পাইছো তেওঁলোকে দুটা বস্তুৰ মাজত সন্নিৱিষ্ট কৰে বা ইন্টাৰেকশনৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে এটা হৈছে কালচাৰ সংস্কৃতিৰ লগত আৰু আনটো হৈছে যিটো পাঠ্যক্ৰম এই পাঠ্যক্ৰম আৰু সংস্কৃতি এই দুটা বস্তুৰ লগত আমাৰ কি হ'ব লাগিব বিশেষকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বিষয়বস্তুবিলাক আমাৰ কি কৰা হ'ব অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব এই নতুন দিশটোৰ কথা আমাক কৈছিলে 2020 চনৰ আমাৰ 2020 আমাৰ নিউ এডুকেশ্যন পলিচিখনে আমাক কি কৰিছিলে গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে কৈছিলে যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বিষয়বস্তুটো বিশেষভাৱে দুটা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত সহসম্বন্ধ স্থাপন কৰে এটা হৈছে আমাৰ কি সংস্কৃতি আৰু আনটো হৈছে আমাৰ পাঠ্যক্ৰম যিটোৱে আমাক কি কৰিব পাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰকৃতিৰ লগত সন্নিৱিষ্ট কৰাত আমাৰ সহায় কৰে গতিকে আমাৰ যি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ শিক্ষা ব্যৱস্থা এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে জ্ঞান প্ৰস্তুত কৰাত আমাক সহায় কৰে তাৰ পৰিও আমাৰ যি সংস্কৃতিৰ ভিতৰৰ মাজত যিটো আদান প্ৰদানৰ উদ্গনি আমাৰ আদান প্ৰদান থাকিব লাগিব ইন্টাৰেকশন থাকিব লাগিব এই আদান প্ৰদানৰ উদ্গনি দিয়ে যাতে পাঠ্যক্ৰমটো আমাৰ কি হয় ক্ৰছ সেকশনাল হয় আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰকৃতিৰ বিধৰ হয় গতিকে এই দুটা বস্তু আমি পালো যে প্ৰথমতে
কি কৰা হয় আমাৰ ইউনেস্কোৰ মতে 2006 চনৰ মতে ই এটা উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰক্ৰিয়া গতিকে এনে এটা প্ৰক্ৰিয়াত এনে পৰিস্থিতিত সংগঠিত হয় য'ত আমাৰ শিক্ষক থাকিব শিক্ষাৰ্থী থাকিব অন্তৰ্দৃষ্টি থাকিব বা প্ৰদানকাৰী থাকিব আৰু পাঠ্যক্ৰমৰ সামগ্ৰীবোৰে ৰাষ্ট্ৰীয় অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰ আমাৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিব পাৰিব গতিকে ইয়াত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে এটা প্ৰভাৱ বিস্তাৰ হৈছে যি প্ৰতিক্ৰিয়াত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে জ্ঞান প্ৰস্তুত কৰাত আমাক কি কৰা হয় সহায় কৰে দ্বিতীয়তে হৈছে সংস্কৃতিৰ ভিতৰ আৰু মাজত আদান প্ৰদানৰ উদ্গনি দিয়ে যাতে আমাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ক্ৰছ সেকশনাল আৰু আন্তঃসাংস্কৃতিক প্ৰকৃতিৰ হয় গতিকে ইয়াৰ গুৰুত্ববিলাকনো কেনেকুৱা ইয়াৰ গুৰুত্ববিলাক হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ দৃশ্যমান্যতা বৃদ্ধি কৰা যেটো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যেটো দৃশ্য এই দৃশ্যটোৰ আমাৰ মান্যতা বৃদ্ধি কৰা অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দিশৰ যিমানবিলাক দৃশ্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ এই দৃশ্যটোৰ আমাৰ প্ৰয়োগকৰণটো কি কৰিব লাগিব বৃদ্ধি কৰিব লাগিব তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ইয়াৰ কিয় গুৰুত্ব আছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ই এটা কি হৈছে কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব আৰু লগতে আমাৰ হৈছে জৰিয়তে প্ৰতিষ্ঠানগত শক্তিসমূহ ৰক্ষা কৰাত আমাৰ কি কৰে সহায় কৰে আমাৰ যেটো কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব তাৰ জৰিয়তে প্ৰতিষ্ঠানগত শক্তিক ৰক্ষা কৰাত আমাক কোনে সহায় কৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়কৰণে আমাক সহায় কৰিব পাৰে গতিকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ শিক্ষা ব্যৱস্থাই আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষখনক আমাৰ কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব জৰিয়তে প্ৰতিষ্ঠানটোক আমাৰ শক্তি ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যেটো আভ্যন্তৰীণ বৌদ্ধিক আমাৰ যেটো সম্পদ আছে আভ্যন্তৰীণ ইন্টাৰনেল আমাৰ কিছুমান ইন্টেলেকচুৱেল ৰিসোৰ্স আছে যিবিলাক বিভিন্ন আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰো সংগ্ৰহ কৰিব পাৰো কিহৰ জৰিয়তে আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়কৰণৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰো সংগ্ৰহ কৰিব পাৰো ইয়াৰ উপৰিও শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অভিজ্ঞতাৰ বাবে আমাৰ কিছুমান সমসাময়িক শিক্ষাৰ ফলাফল আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়কৰণৰ জৰিয়তে আমি লাভ কৰিব পাৰো শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অভিজ্ঞতাৰ বাবে সমসাময়িক শিক্ষাৰ ফলাফল এতিয়া বৰ্তমান সময়ৰ আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা হওক আমাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ব্যৱস্থা হওক আমাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ পদ্ধতি হওক শিক্ষণৰ পদ্ধতি হওক বিভিন্ন বিষয়ৰ আমাৰ পদ্ধতিবিলাকৰ কি হৈছে পৰিৱৰ্তন হৈছে এই পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যেটো পৰীক্ষা শব্দটো আমাৰ বৰ্তমান কি হৈছে আতৰি গৈছে পৰীক্ষাৰ শব্দৰ ঠাইত আমাৰ কি আহি পৰিছে মূল্যায়ন আহি পৰিছে অৰ্থাৎ ইভালুৱেচন আহি পৰিছে গতিকে আমাৰ যেটো শিক্ষাৰ ফলাফল যেটো মানদণ্ড এই মানদণ্ডটো আমি বৰ্তমান সময়ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়কৰণৰ ফালে কি কৰিব লাগিব বেছিকৈ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও ই এটা শক্তিশালী গৱেষণা গোট বিকাশ কৰাত আমাক কি কৰিব পাৰে সহায় কৰিব পাৰে যেটো শক্তিশালী বিকাশ গৱেষণা এতিয়া গৱেষণা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যে আমি সদায় ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত এনেকুৱা থাকিম নহয় আমি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ যাব লাগিব ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈকে আমাৰ গৱেষণা কৰাত কিন্তু আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এই শব্দটোৱে আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে আমাক সহায় কৰি আহিছে গতিকে এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শব্দটোৱে আমাক কি কৰিব পাৰে বিভিন্ন দেশত বিভিন্ন দিশত বিশেষভাৱে আমাৰ চৰকাৰৰ লগতে হওক বা বিভিন্ন গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত এটা যোগাযোগ বা চৰকাৰসমূহৰ লগত ইখন চৰকাৰে আন এখন চৰকাৰৰ লগত যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰাত আমাৰ সহায় কৰে আৰু যিটোৱে আমাক কি কৰিব আমাৰ যিকোনো এখন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে গৈ পেলাই আমাৰ কি কৰিব পাৰিব এটা গ্লোবেল লেভেলত তেওঁলোকে কাম কৰিব পাৰিব বা গোলকীয় দিশত বা বিশ্বায়নৰ দিশত তেওঁলোকে বহুতো ইনফৰমেশন লোৱাত বা গঠন কৰাত আমাক কি কৰিব পাৰে সহায় কৰিব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও আমি কি দেখিবলৈ পাম বিশেষভাৱে আমাৰ কৌশলপূৰ্ণ বা স্কিল ওয়াৰ্কাৰ কিছুমান আমি পাওঁ কৌশলপূৰ্ণ আমি কিছুমান বিষয়বস্তু পাওঁ আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমি বিশ্বায়নৰ যেটো সচেতনতা এৱেৰনেছ যেটো সচেতন আমি জনসাধাৰণৰ মাজত আমি দিব পাৰো আৰু ইয়াৰ উপৰিও গোটেই পৃথিৱীখন এটা কি হৈ যায় মাল্টিকালচাৰ হৈ যায় গতিকে বহু বিকল্প আমাৰ সংস্কৃতি আমি কি পাওঁ আমি জ্ঞান পাব পাৰো গতিকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ শব্দটো এটা বিশাল শব্দ এনেকুৱা এটা বিশাল শব্দ যিটো শব্দত আমাৰ বহুতো গোটেই বিশ্বৰ কথাই আমি কি কৰিব পাৰো আদান প্ৰদান কৰিব পাৰো বিভিন্ন দিশৰ লগত বিভিন্ন জাতি জনজাতি আমাৰ গোটেই পৃথিৱীখনত যিমান বিলাক আমাৰ কালচাৰ আছে এই কালচাৰ বিলাকক আমি এটা মাল্টি কালচাৰত বা বহুমুখী সংস্কৃতিত আমি ৰূপ দিব পাৰো আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমি এটো কি কৰিব পাৰো বিশেষকৈ আমাক ৰাজহুৱা খণ্ডত হওক বা ব্যক্তিগত খণ্ডতো আমাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিব পাৰে আমাক সহায় যোগাব পাৰে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্থনৈতিকভাৱেও সহায় কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ উপৰিও আৰু যিটো আমি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায় বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমাৰ জ্ঞান আহৰণৰ কাৰণে হওক বা অৰ্থনৈতিক দিশৰ কাৰণে হওক বা বিশ্বায়নৰ
বিশ্বায়নৰ যুগত বা আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ বিকাশৰ বাবেও আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মশালাত আমি কি কৰিব পাৰো অংশগ্ৰহণ কৰাৰ এটা বিশেষ সুবিধা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শব্দটোৰ জৰিয়তে আমি পাব পাৰো ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কি কৰা হৈছে কিছুমান আমাৰ শিক্ষামূলক যিটো আমাৰ দিক আছে শিক্ষামূলক যিটো আমাৰ সাৰ্ভিস আছে এই সাৰ্ভিস বা আমাৰ যিটো কৰ্মময় জীৱন আছে এই কৰ্মময় জীৱনটো বিশেষকৈ আমাৰ কি হৈছে বহুভাৱে আমাৰ বেনিফিট পাইছো আমি মূল্য পাইছো বিশেষকৈ ব্যৱসায় বাণিজ্য ক্ষেত্ৰটো আমি এটা বিশেষভাৱে সমল পাইছো গতিকে এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শব্দটোৱে এটা বিশাল ভাণ্ডাৰৰ দিক আমাৰ সামগ্ৰিকভাৱে সুমুৱাই লয় গতিকে এই শব্দটোৱে আমাৰ 2006 চনতো আমি দেখিবলৈ পাইছো 2006 চনত আমি দেখিবলৈ পালো যে তেওঁলোকে ইউনেস্কো এটা কি কৰিছে এটা ডাঙৰ সংজ্ঞা দাঙি ধৰিছে যিটো সংজ্ঞাত আমি পাইছো যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শব্দটোৱে কি হৈছে এনে এক পৰিস্থিতি সংগঠিত কৰে য'ত শিক্ষক শিক্ষাৰ্থী বা অন্তৰ্দৃষ্টি বা প্ৰদানকাৰী বা পাঠ্যক্ৰমৰ সামগ্ৰীবোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰৰ অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত সীমা অতিক্ৰম কৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান প্ৰভাৱ বিস্তাৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে যি প্ৰক্ৰিয়াত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জ্ঞান প্ৰস্তুত কৰা আমাক সহায় কৰে ইয়াৰ উপৰিও সংস্কৃতিৰ ভিতৰত আমাৰ যিটো আদান প্ৰদান এই আদান প্ৰদানৰ উদ্গনি দিয়ে আৰু পাঠ্যক্ৰম আমাৰ ক্ৰছ সেকশনাল বা আন্তঃসাংস্কৃতিক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ হৈ পৰে গতিকে আমি যেটো দেখা পাইছো যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়কৰণটোৱে আমাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান লাভ কৰি পেলাই আমাৰ বিশ্বৰ বজাৰত আমাৰ কি কৰিছে এটা বিশেষ ধৰণে আমাক মূল্য প্ৰদান কৰি আহিছে গতিকে এই যেটো মূল্য প্ৰদান কৰি আহিছে যেহেতু আমি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰা সীমাবদ্ধতাৰ পৰা আমি বাহিৰ ওলাই পেলাই এটা নতুন কথা আমি কি কৰিব পাৰিলো শিকিব পাৰিলো গতিকে আমাৰ কিছুমান এনেকুৱা বিষয়বস্তু আহি পলে ই লাৰ্নিং আমাৰ আহি পৰিছে অনলাইন লাৰ্নিং আহি পৰিছে গতিকে এইবিলাক হৈছে আমাৰ কি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এটা অংক বিশেষ ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে এই ল'ৰা ছোৱালীখিনি বিশেষভাৱে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে তেওঁলোকে যিখিনি পঢ়াৰ সামগ্ৰীসমূহ তেওঁলোকৰ যিবিলাক আঁচনিসমূহ এই আঁচনিসমূহ তেওঁলোকে এটা প্ৰত্যক্ষভাৱে তেওঁলোকে নিদৰ্শন হিচাপেও তেওঁলোকে ল'ব পাৰে আৰু তাৰ উপৰিও বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰত যিটো বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰত বা কমাৰ্চিয়েল যিটো আমাৰ প্ৰেজেন্টেশন আছে এই কমাৰ্চিয়েল দিশতো আমাৰ অৰ্থনৈতিক দিশতো আমাৰ কি কৰিব পাৰে এটা কেম্পাছ গঢ়লৈ উঠাত আমাৰ সহায় কৰিব পাৰে আৰু লগতে আমাৰ যিবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ ভাৰতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আছে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ভাৰতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কি কৰিব পাৰে তেওঁলোকে এটা আন্তঃ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিখিনি ব্যক্তিগতভাৱে যিখিনি ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সাৰ্ভিস দিয়াত তেওঁলোকে সহায় কৰাত আমাৰ অন্য এখন দেশৰ লগত বা অন্য এখন ৰাষ্ট্ৰৰ লগত তেওঁলোকে যোগাযোগ সাব্যস্ত কৰিব পাৰে এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শব্দটোৰ জৰিয়তে গতিকে এই বিষয়বস্তুটোৱে মানুহে কি কৰিব পাৰে আমাক বিশেষভাৱে দেশখন অন্য এখন দেশক জনা অন্য এখন ৰাষ্ট্ৰক জনা অন্য এখন মহাদেশক জনা আমাৰ বিশেষভাৱে আমাক সহায় কৰিব পাৰে যেতিয়াই আমাৰ পাঠ্যক্ৰমটো ক্ৰছ সেকশনাল হৈ যাব বা আন্তঃসাংস্কৃতিক প্ৰকৃতিৰ হ'ব তেতিয়াই আমাৰ কি হ'ব শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো গুৰুত্ব আহি পৰিব এই গুৰুত্বসমূহ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কি হ'ব বিশ্বমান্যতা বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু যথেষ্ট পৰিমাণে আমাক সহায় কৰে ইয়াৰ উপৰিও যিটো আমাৰ কৌশলগত যিটো অংশীদাৰিত্বৰ জৰিয়তেও প্ৰতিষ্ঠানগত শক্তিসমূহক ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰে আৰু ইয়াৰ উপৰিও আভ্যন্তৰীণ বৌদ্ধিক সম্পদ সংগ্ৰহ কৰাটো যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰি আহিছে আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলক অভিজ্ঞতাৰ বাবে সমসাময়িকভাৱে আমাৰ কি কৰিছে শিক্ষাৰ ফলাফল লোৱাত সহায় কৰিছে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিবিলাক শক্তিশালী গৱেষণা গোট বিকাশ কৰাটো আমাৰ সহায় কৰিছে গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰত আমাৰ দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি কৰি আহিছে আমাৰ কৌশলগত অংশীদাৰিত্বৰ জৰিয়তে প্ৰতিষ্ঠানগত শক্তি ৰক্ষা কৰাটো সহায় কৰিছে আমাৰ আভ্যন্তৰীণ বৌদ্ধিক সম্পদটো সংগ্ৰহ কৰাত সহায় কৰিছে আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ যিটো অভিজ্ঞতাৰ বাবে সমসাময়িক শিক্ষাৰ ফলাফল আমাক লাভ কৰাটো সহায় কৰিছে আৰু শক্তিশালী গৱেষণা গোট বিকাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰি আহিছে গতিকে এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শব্দটোই আমাৰ বৰ্তমান সময়ত ব্যক্তিগতকৰণ হওক উদাৰীকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা প্ৰতিযোগিতামূলক দিশটোৰ মাজত এটা জ্বলন্ত উদাহৰণ হিচাপে আমি ল'ব পাৰো গতিকে এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শব্দটোৱে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মতামত ধৰিছে গতিকে আমাৰ 2020 চনত 2020 আমাৰ যিখন নতুন শিক্ষাৰ আঁচনি আছিল এই শিক্ষাৰ আঁচনিয়ে কি কৰিছে আমাক কিছুমান
আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ওপৰতো কিছুমান ৰেকমেণ্ডেশ্যন তেওঁলোকে বা পৰামৰ্শ তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছে যিবিলাক পৰামৰ্শই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হওক ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত হওক ভাৰতবৰ্ষৰ দ্বিতীয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হওক আমাৰ বিভিন্ন দেশত কি কৰিছে আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিছে এতিয়া আমি যদি চাবলৈ যাওঁ যেটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আমাৰ এই শব্দটোৱে আমাক কি কৰিছে বিশেষভাৱে আমাৰ বহল পৰিমাণৰ আমাৰ বহল সংখ্যক ব্যক্তিক সামগ্ৰিকভাৱে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সামৰি লৈছে গতিকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীখিনিক আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষাৰ বাবে সামৰি লোৱাত সহায় কৰিছে ইয়াৰ উপৰিও আমি যদি দেখিবলৈ পাওঁ যিবিলাক আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ যেটো সংখ্যা বৃহৎ সংখ্যক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ যেটো সংখ্যা এই সংখ্যাটোৱে যেতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলকো সামৰি লৈছে আৰু এই সামৰি লোৱাৰ লগে লগে আমি কি দেখিবলৈ পাইছো আমাৰ যেটো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বা অন্যান্য ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত যেটো গতিশীলতা যেটো মোবিলিটি এই মোবিলিটিটো বৃহৎ পৰিমাণে বিকশিত হৈছে যেটোৱে আমাক কি সহায় কৰিছে বিভিন্ন বিষয়ৰ মাজত আমাৰ সমন্বয় সাধন বিভিন্ন দিশৰ মাজত আমাৰ বিনিময় এই বিষয়টো আমাৰ কি কৰা হৈছে সহায় কৰিছে আৰু এইটো বস্তুৱে আমাক কিন্তু গৱেষণা পৰ্যায়লৈকে যোৱা সহায় কৰি আহিছে এতিয়া যদি আমি স্বাস্থ্য খণ্ডত চাবলৈ যাওঁ আমাৰ স্বাস্থ্য খণ্ডত চাবলৈ গলে আমাৰ কিছুমান বিষয় আছে যিবিলাক বিষয় আছে আমাৰ ভাবধাৰা যিবিলাক বিষয় আছে ভাৰতীয় ভাষা যিবিলাক বিষয় আছে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ খণ্ডত যদি আমি চাবলৈ যাই আয়ুষ গতিকে আমাৰ যেটো আমাৰ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ আয়ুৰ্বেদিক শিক্ষা ব্যৱস্থা বা যোগা বা মেডিটেশন বা বুৰঞ্জী হিষ্ট্ৰী সংস্কৃতি গতিকে আমাৰ যিবিলাক আধুনিক ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কিছুমান বিষয় এই বিষয়বস্তুটোৱে কিন্তু আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো কিন্তু আমাৰ পোহৰৰ বৰঙণি আমি পাইছো ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কিছুমান পাঠ্যক্ৰমত এনেকুৱা কিছুমান বিষয়বস্তু আছে যিবিলাক আমাৰ পৰিৱেশ বিজ্ঞান হওক সমাজ বিজ্ঞান হওক বা অন্যান্য ধৰণৰ বিষয়বস্তু যি সমাজৰ লগত জড়িত হৈ আছে সোশিয়োলজি সমাজবিদ্যা সাইকোলজি মনোবিজ্ঞান এনেকুৱা বিষয়বস্তুবিলাকে আমাৰ পাঠ্যক্ৰমত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত বা আমাৰ পাঠ্যক্ৰমত এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্থান পাইছে যিটোৱে আমাক কি কৰিছে আমাৰ বিশ্বায়নৰ যেটো মানদণ্ড এই মানদণ্ড আমাৰ বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিছে তাৰ উপৰিও আমাৰ যিবিলাক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীবিলাকে আমাৰ কি হৈছে বৃহৎ সংখ্যক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ইয়াৰ ওপৰত কি কৰিছে দৃষ্টি নিদৰ্শন কৰিছে গতিকে এনেকুৱা হৈছে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ ঘৰখনে হৈছে ইন্টাৰনেশনালাইজেশন এট হোম আমি ঘৰতে কি পাইছো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সুবিধাবিলাক আমি লাভ কৰিছো দ্বিতীয়টো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এটা কি হৈছে বিশেষভাৱে আমি বিশ্বায়নৰ এটা অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ আমি পাইছো এই অধ্যয়ন কেন্দ্ৰটোৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বিশেষভাৱে কি কৰিছে আমাক এটা নিৰ্দিষ্ট মানৰ অৰ্থত তেওঁলোকে ঘৰতেই কি কৰিছে তেওঁলোকৰ নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত হওক বা ঘৰতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা লাভ কৰিব পাৰিছে ইয়াৰ উপৰিও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বিশেষভাৱে বাহিৰৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি তেওঁলোকক আগ্ৰহান্বিত কৰিছে তেওঁলোকক ওয়েলকাম জনাইছে স্বাগতম জনাইছে গতিকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শব্দটোৱে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাত যথেষ্ট পৰিমাণে আমাক সহায় কৰি আহিছে ইয়াৰ উপৰিও যদি আমি চাবলৈ যাওঁ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন দিশৰ গৱেষণা আমাৰ ভাৰতীয় ভাষা হওক বুৰঞ্জী হওক সংস্কৃতি হওক সমাজবিদ্যা হওক সমাজ অধ্যয়ন হওক পৰিৱেশ বিজ্ঞান হওক এই সকলো বিষয়ৰ ওপৰত গোলকীয়ভাৱে বিশ্বায়নভাৱে বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ জ্ঞান লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি গৱেষণা এই গৱেষণা কাৰ্যটো কিন্তু আমাক সহায় কৰিছে বা বিভিন্ন তথ্য আমাক লোৱাত সহায় কৰিছে ইয়াৰ উপৰিও এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শব্দটোৱে কি কৰিছে আমাৰ ভাৰতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ত এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ দক্ষতা লাভ কৰাত কিন্তু সহায় কৰিছে হাই পাৰফৰ্মিং অফ দ্য ইণ্ডিয়ান ইউনিভাৰ্চিটিজ গতিকে আমাক উৎসাহিত কৰাত আমাক কি কৰিছে এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শব্দটোৱে আমাক সহায় কৰিছে বুলি আমাৰ 2020 চনৰ যিখন নতুন শিক্ষা নীতিয়ে আমাক অৱগত কৰাইছে ইয়াৰ উপৰিও আমি যদি দেখিবলৈ পাওঁ বিভিন্ন বিষয়ৰ মাজত কি হৈছে বিভিন্ন দিশৰ মাজত আমাৰ এইটো গৱেষণা দিশকে হওক বা শিক্ষামূলক দিশতে হওক আমাৰ বিনিময় হৈছে এই বিনিময়সমূহ আমাৰ বিশেষকে
গোলকীয় আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত আমাৰ কি কৰা হৈছে ইয়াক গুৰুত্ব বা স্থান লাভ কৰিছে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কি কৰা হৈছে যিবিলাক ফৰেন ইউনিভাৰ্চিটিজ আছে যিবিলাক বিদেশী আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় আছে এই বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ লগত আমাৰ ভাৰতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ও আমাৰ পাৰমিশন পোৱাত বা স্বীকৃতি পোৱাত আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে আমাক সহায় কৰিছে গতিকে আমি দেখিবলৈ পাইছো প্ৰাইভেটাইজেশ্যন হওক বা ইন্টাৰনেশ্যনেলাইজেশ্যন হওক বা গ্লোবেলাইজেশ্যনেই হওক আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত কিন্তু এই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান লাভ কৰি আহিছে গতিকে আমাৰ ব্যক্তিগতকৰণেই হৈছে কি বিশ্বায়নৰ এটা অংশ বিশেষ এতিয়া ভাৰতৰ যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা এই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এটা চৌপথ আছে আৰু এই চৌপথৰ যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা ইয়াৰ উদাৰতা আছে ইয়াতে সুৰক্ষিত চৰিত্ৰ আছে আৰু সমল বিগত আমাৰ যি 50 বছৰ এই বিগত 50 বছৰত আমাৰ সতৰ্কতাৰে কি কৰা হৈছে এই ব্যক্তিগতকৰণৰ দিকটো আমাৰ পুষ্টিপ্ৰাপ্ত হৈ আহিছে গতিকে বিশ্বব্যাপী যিটো শিক্ষা এই শিক্ষা যি শিক্ষাৰ মানদণ্ড আমাক প্ৰভাৱিত কৰে বিশেষভাৱে নিম্নলিখিত দিশসমূহৰ জৰিয়তে আমাৰ যিটো শিক্ষাৰ লক্ষ্য এই শিক্ষাৰ লক্ষ্যবোৰ আমাৰ হ্ৰাস কৰাত বা তুচ্ছ কৰাত আমাক কোনে সহায় কৰে আমাৰ ব্যক্তিগতকৰণ শব্দটোৱে আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে আমাক সহায় কৰি আহিছে গতিকে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ প্ৰত্যেকটো শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এটা কি আছে নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য আছে আৰু এই লক্ষ্যটো তুচ্ছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি কৰিছে বিশ্বব্যাপী শিক্ষা ব্যৱস্থাই আমাক এটা প্ৰভাৱান্বিত কৰিছে বুলি আমি ভাবো আমাৰ যিটো শিক্ষাৰ দিক আমাৰ শিক্ষাৰ বহুতো বিষয় আছে বহুতো আজি সৰু সৰু ক্ষুদ্ৰতম বিষয়বিলাকে এটা আমাৰ ডিপাৰ্টমেন্ট সৃষ্টি কৰিছে বা বিভাগ সৃষ্টি কৰিছে গতিকে শিক্ষাৰ কি হৈছে আমাৰ কিছুমান বিভাজন হৈছে আৰু লগে লগে আমাৰ কি হৈছে কম্পাৰ্টমেণ্টেলাইজেশ্যন হৈ গৈছে প্ৰত্যেকটো বিষয়তে আমাৰ এটা কম্পাৰ্টমেণ্ট আমাৰ গঢ় লৈ উঠিব পাৰিছো কিহৰ বাবে বিশ্বায়নৰ বাবে ইয়াৰ উপৰিও যিটো আমাৰ সামাজিক লোকাচাৰ এই লোকাচাৰৰ পৰা আমাৰ কি হৈছে জ্ঞানৰ বিচ্ছিন্নতা আমি লাভ কৰিব পাৰিছো গতিকে সামাজিক লোকাচাৰৰ পৰা আমাৰ যিখিনি জ্ঞান এই জ্ঞানৰ পৰা আমি কি কৰিব লগা হৈছে আঁতৰি আহিব লগা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিটো বাণিজ্যিকৰণ বা ব্যক্তিগতকৰণ আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক যিটো স্ক্ৰীনৰ জৰিয়তে আমাৰ কি কৰা হৈছে প্ৰৱেশিকাৰৰ সীমাবদ্ধতা আমাৰ আহি পৰিছে যিটো বাণিজ্যিকৰণ বা ব্যক্তিগতকৰণ আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক যিটো স্ক্ৰীন তাৰ জৰিয়তে আমি যিটো প্ৰৱেশ কৰিব লগা হৈছে তাৰ কিন্তু সীমাবদ্ধতা আনিছে কোনে বিশ্বব্যাপী শিক্ষা ব্যৱস্থাই বা বিশ্বায়নৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই আমাক আনিছে গতিকে বিদ্যালয়ৰ যিটো প্ৰণালী এই প্ৰণালীৰ যিটো সমান্তৰালকৰণ বা পদানুক্ৰমিক যিটো স্তৰ এই স্তৰৰ ক্ষেত্ৰতো আমাক কোনে সহায় কৰি আহিছে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে বিশ্বব্যাপী শিক্ষা ব্যৱস্থাই প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ বৰ্ধিত যিটো কেন্দ্ৰীকৰণৰ জৰিয়তে সামাজিক সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্যৰ যিটো সমগোত্ৰীকৰণ আমাৰ বিশেষভাৱে সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক যিটো বৈশিষ্ট্য এই বৈচিত্ৰ্যৰ আমাৰ কিছুমান কি আছে সমগোত্ৰীকৰণ আছে এই সমগোত্ৰীকৰণে কি কৰিছে বৰ্ধিত কেন্দ্ৰীয়কৰণৰ জৰিয়তে সামাজিক বা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যৰ আমাৰ সমগোত্ৰীকৰণৰ দিশসমূহ আমি দেখিবলৈ পাইছো গতিকে তাৰ যদি আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত চাবলৈ যাওঁ যে উদাৰীকৰণো আমাৰ ব্যক্তিগতকৰণ হওক বা বিশ্বায়নৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা হওক বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাই হওক যি শিক্ষা ব্যৱস্থাই নহওক ইয়াত আমি অংশ বিশেষ বুলি ভাবিব পাৰো গতিকে এই উদাৰীকৰণনো কি এই যে উদাৰীকৰণটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ইয়াৰ যিটো প্ৰাথমিক অৰ্থ এই প্ৰাথমিক অৰ্থটোৱে হৈছে কি অৰ্থনীতিৰ যিটো বিভিন্ন স্তৰ অৰ্থনীতিৰ বিভিন্ন স্তৰক আমি কি কৰিব লাগিব নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ আঁতৰ কৰিবও লাগিব আৰু ইয়াৰ যিটো গতিপথ যিটো যোৱা ৰাস্তা বা দিশ নিৰ্ধাৰণৰ যিটো গতি সেই দিশ নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ বজাৰ শক্তিক কি কৰিব লাগিব সহায় কৰাটোৱে হৈছে উদাৰীকৰণৰ প্ৰাথমিক অৰ্থ অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো দেশৰ অৰ্থনীতি এই অৰ্থনীতিটো আমাৰ কেতিয়াবা ওপৰ কেতিয়াবা তল দুটা স্তৰ থাকিব পাৰে এই স্তৰটোক আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ অৰ্থটোৱে হৈছে কাৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিম উদাৰীকৰণৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিম আৰু যিটো নিয়ন্ত্ৰণ এই নিয়ন্ত্ৰণ যিটো কৰা হয় কন্ট্ৰোল কৰা হয় এই কন্ট্ৰোলটো কি কৰিব লাগিব আঁতৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ গতিপথটোনো কিদৰে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব বা তেওঁলোকে কিদৰে দিশ নিৰ্ধাৰণ কৰি পেলাই বজাৰ শক্তিক সহায় কৰিব পাৰিব তাৰ ওপৰতো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আছে গতিকে ই এক প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ সমাধানৰ কি হৈছে পক্ষপাতী হৈছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিটো বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগৰ যিটো স্বাধীনতা তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে ইয়াৰ উপৰিও ই এক ভাৰসাম্য বাজেট ই এটা প্ৰগতিশীল কৰ হ্ৰাসৰ পোষকতা কৰে
গতিকে ৰাজ্যৰ পৰা বজাৰলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক উদাৰীকৰণে কি কৰিব পাৰে আমাক বিশেষভাৱে এক সহায় কৰাত সহায় কৰে গতিকে এই উদাৰীকৰণৰ সময়তে আমি দেখিবলৈ পাইছিলো 1970 চনত আমাৰ 1970 চনত এটা তৰ্ক অনুযায়ী যিটো মুদ্ৰা লাভ কৰা হৈছিলে সেই মুদ্ৰাটোৱে কি কৰিছিলে আমাৰ সমাজত সন্মুখীন হোৱাৰ এটা অৰ্থনৈতিক সমস্যা স্বৰূপে দেখা দিছিলে মুদ্ৰা মানে আমাৰ টকা পইচা যিটো সময়ত এটা সময়ত আমি মুদ্ৰা নামেৰে এইটো স্বীকৃত আছিলে গতিকে মুদ্ৰা যিখিনি মুদ্ৰা লাভ হৈছিলে যিখিনি টকা পইচা লাভ হৈছিলে ইয়ে সমাজত সন্মুখীন হোৱাৰ বাবে এক অৰ্থনৈতিক সমস্যা হিচাপে থিয় দিছিলে তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ 1980 চনত আমাৰ পৃথিৱীৰ যিটো অন্তিম অংকত সম্পদৰ যিটো আবণ্টন হয় সম্পদৰ আবণ্টনত কি কৰা হৈছিলে ৰাজ্যৰ পৰা বজাৰলৈ এক শক্তিশালী পৰিৱৰ্তন হোৱাত সহায় কৰিছিলে আৰু 1989 চনত পূব ইউৰোপত আমাৰ সমাজ বিজ্ঞানী শাসনৰ পতন হৈছিলে 1989 চনত আমাৰ পূব ইউৰোপত সমাজ বিজ্ঞানী শাসনৰ পতন হৈছিলে আৰু 1991 চনত আমাৰ সোভিয়েট ইউনিয়নখন কি কৰা হৈছিলে ভংগ কৰা হৈছিলে এই গোটেইকেইটা দিশৰ পৰা আমি যদি চাবলৈ যাওঁ গতিকে উদাৰীকৰণে আমাক কি কৰে গোটেই বিশ্বৰ যিটো অৰ্থনীতিৰ বিভিন্ন স্তৰক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা আৰু নিয়ন্ত্ৰণ আঁতৰোৱাত ইয়াৰ গতিপথ যিটো আছে বা দিক নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ বজাৰ শক্তিক সহায় কৰাত কি কৰে সহায় কৰে গতিকে ই এক প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ সমাধানৰ পক্ষপাতী ই বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগৰ স্বাধীনতা ঘোষণা কৰে ই এক ভাৰসাম্য বাজেট প্ৰগতিশীল কৰ হ্ৰাসৰ পোষকতা কৰে ৰাজ্যৰ পৰা বজাৰলৈ স্থানান্তৰ কৰে গতিকে এইখিনি দিশ আমি বিশেষকৈ উদাৰীকৰণত দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে উদাৰীকৰণৰ লগত অন্য এটা বস্তু আমাৰ আৰু জড়িত হৈছে ইয়াৰ ফেক্টছটো কি দিশটোনো কি বস্তু ইয়াত অংশ বিশেষভাৱে বা অংশদাৰ হিচাপে ইয়াতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় বা অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে গতিকে উদাৰীকৰণ কৰা হোৱাৰ কাৰণটো হৈছে ই এক ধাৰণা কৰা আৰ্হিসমূহৰ অঞ্চল আৰু ৰাজ্যসমূহৰ বিভিন্ন দিশত প্ৰভাৱান্বিত কৰিব পাৰে গতিকে উদাৰীকৰণত কি কৰা হয় যিটো ৰাজহুৱা ব্যয় আমি যিবিলাক টেক্স দিওঁ আমি চৰকাৰক যিবিলাক টেক্স দিওঁ বিভিন্ন কাৰণত ঘৰ বনোৱাৰ কাৰণে গাড়ী কিনাৰ বাবে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যিটো আমি টেক্স দিওঁ তেওঁলোকক এই যিটো টেক্স দিয়া হয় গতিকে এইটোৱে আমাক কি কৰে দেশৰ অৰ্থনীতিত যথেষ্ট পৰিমাণে আমাৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে গতিকে উদাৰীকৰণত আমাৰ কিছুমান কি থাকে ৰাজহুৱা ব্যয় নিয়ন্ত্ৰণৰ জৰিয়তে আমাৰ অৰ্থনৈতিক স্থিৰতা থাকে আৰু কৰ ৰিটাৰ্ণ বৃদ্ধি বা ঔদ্যোগিক নীতি সংস্কাৰ বা পুৰস্কাৰ উদাৰীকৰণ আৰু ৰাজ্যিক যিটো আমাৰ ব্যয় নিয়ন্ত্ৰণ আৰু বিত্তীয় বজাৰ যিটো সংস্কাৰ এই বস্তুকেইটা আমাৰ কি হৈ থাকে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে গতিকে আমাৰ ৰাজহুৱা ব্যয় কিমান হ'ল এখন ৰাজ্যই শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বছৰত কিমানখিনি তেওঁলোকে খৰচ কৰিব বা তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত কিমানখিনি খৰচ কৰিব ৰাজহুৱা ক্ষেত্ৰত কিমানখিনি কৰিব ৰাস্তা ঘাটৰ ক্ষেত্ৰত কিমানখিনি কৰিব এই যিখিনি ব্যয় এই ব্যয়ৰ জৰিয়তে আমাৰ যিটো অৰ্থনৈতিক স্থিৰতা আৰু কৰ যিটো আমি ৰিটাৰ্ণ কৰোঁ এই কৰ ৰিটাৰ্ণ যিটো কৰ ৰিটাৰ্ণ পাই তাৰ বৃদ্ধিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা ঔদ্যোগিক নীতি সংস্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত হওক আৰু বা পুৰস্কাৰ বা উদাৰীকৰণ বা ৰাজ্যিক ব্যয় নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিশেষকৈ উদাৰীকৰণ এই শব্দটো আমাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে তাৰপিছত ৰাজ্যিক ব্যয় নিয়ন্ত্ৰণ গতিকে বিত্তীয় বজাৰ সংস্কাৰ এই বিষয়বস্তুসমূহ হৈছে আমাৰ কি বিশেষভাৱে আমাৰ উদাৰীকৰণ দিশটোৰ লগত আমাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে গতিকে যিটো বস্তুৱে আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অন্যান্য ৰাজ্যসমূহতো প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিব পাৰে গতিকে ইয়াৰ পিছত আমি পাইছোঁ যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি বিষয়বস্তু আমি পাবলৈ যাওঁ গতিকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়টো হৈছে এটা বিশাল শব্দ যিটো শব্দই আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ গোটেই পৃথিৱীখনতে কি কৰিছে এক আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে গতিকে এই আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ যাওঁতে আমি যদি দেখিবলৈ পাওঁ যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়টো কি দিশত আমাৰ সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শব্দটো যদিও এটা নতুন ধাৰণা কিন্তু আমাৰ অতীত ভাৰতবৰ্ষতে ইয়াক কিন্তু প্ৰভাৱ বিস্তাৰ হৈ আছে কাৰণ অতীত ভাৰতবৰ্ষত দুখন উচ্চ মানদণ্ডৰ বিশ্ববিদ্যালয় যাক নালন্দা আৰু তক্ষশিলা যি ভাৰতীয় সংস্কৃতি ভাৰতীয় কলাৰ এক বিশেষ নিদৰ্শন এই দুখন বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ উন্নত মানদণ্ডৰ শিক্ষাৰ বিশ্ববিদ্যালয় হিচাপে পৰিগণিত হৈ আহিছে গতিকে এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শব্দটো যদিও নতুন ইয়াৰ কিন্তু বিকাশ ইয়াৰ কিন্তু ধাৰণা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ইতিমধ্যে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ হৈ আহিছে কিন্তু আমি যদি বৰ্তমান সময়ত চাবলৈ যাওঁ আমাৰ ইউনেস্কো গতিকে ইউনেস্কোৰ যিটো আমাৰ অৰ্গানাইজেশ্যন আছে
এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৱে বা সংগঠনটোৱে 2006 চনত কিন্তু এটা মতামত দাঙি ধৰিছিলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শব্দটোৰ কাৰণে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শব্দটোনো কি হ'ব পাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শব্দটোনো কি বিষয়বস্তু আমাৰ সামগ্ৰিকভাৱে সামৰি লয় তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিলে যে এনেকুৱা এটা সংজ্ঞা দাঙি ধৰিছিলে যিটো সংজ্ঞা এটা উচ্চ মানদণ্ডৰ সংজ্ঞা হিচাপে স্থান লাভ কৰিছিলে এই স্থান লাভ কৰা সংজ্ঞাটো হৈছে ই এনে এক পৰিস্থিতিত সংঘটিত হয় য'ত শিক্ষক য'ত শিক্ষাৰ্থী য'ত অন্তৰ্দৃষ্টি বা প্ৰদানকাৰী আৰু পাঠ্যক্ৰমৰ সামগ্ৰীবোৰে আমাৰ কি কৰে যিবিলাক সামগ্ৰী আছে পাঠ্যক্ৰমৰ সামগ্ৰী আছে বা ৰিসোৰ্স আছে বা মেটেৰিয়েলছ আছে ৰাষ্ট্ৰীয় অধিকাৰ ক্ষেত্ৰৰ সীমা অতিক্ৰম কৰে অৰ্থাৎ শিক্ষকজনেই হওক শিক্ষাৰ্থীজনেই হওক তেওঁলোকৰ অন্তৰ্দৃষ্টিকাৰী হওক বা যিসকলে প্ৰদান কৰি আছে শিক্ষামূলক বিষয়বস্তুখিনি বা তেওঁলোকৰ পাঠ্যক্ৰম সম্বন্ধিত সামগ্ৰীসমূহেই হওক যি বস্তুৱেই নহওক কিয় আমাৰ শিক্ষাৰ লগত জড়িত তিনিটা বস্তু থাকে যাৰ কাৰণে আমি শিক্ষাক কি বুলি কওঁ ত্ৰিপক্ষীয় ব্যৱস্থা বুলি কওঁ এডুকেশ্যন ইজ এ ট্ৰাইপোলাৰ প্ৰচেছ এই ত্ৰিপক্ষীয় ব্যৱস্থাত তিনিটা বস্তু থাকে শিক্ষক শিক্ষাৰ্থী আৰু পাঠ্যক্ৰমৰ সামগ্ৰিক বিষয়বস্তুসমূহ শিক্ষক নহলে যেনেকৈ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা শিক্ষক নহলে আমাৰ কোনো মূল্য নাই ঠিক পাঠ্যক্ৰম অবিহনে কিন্তু শিক্ষকে পাঠদান কৰিব নোৱাৰে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী পাঠদান লাভ কৰা যি প্ৰদান কৰিব এই প্ৰদান কৰা বিষয়বস্তুটো হৈছে পাঠ্যক্ৰম তে পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কি দিব পাৰিব বিষয়বস্তুৰ জ্ঞান দিব পাৰিব গতিকে পাঠ্যক্ৰম নহলে শিক্ষক বা শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো ধৰণৰ বিষয়বস্তু আহৰণ কৰিব নোৱাৰে যেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী নহলে শিক্ষকে বা পাঠ্যক্ৰম আছে আৰু শিক্ষক আছে কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাই তেতিয়া যেনেকৈ পাঠদান কৰিব বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে কিন্তু শিক্ষকজন নাই বা পাঠ্যক্ৰম নাই তেতিয়াও নোৱাৰিব গতিকে এই কাৰণে কোৱা হয় যে শিক্ষা হৈছে এক ত্ৰিপক্ষীয় ব্যৱস্থা এই ত্ৰিপক্ষীয় ব্যৱস্থাত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়টো কেনেকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব এই যেটো ত্ৰিপক্ষীয় ব্যৱস্থাত যেটো শিক্ষক আছে যেটো শিক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ অন্তৰ্দৃষ্টি আছে বা প্ৰদানকাৰী আছে আৰু পাঠ্যক্ৰমৰ যিবিলাক সামগ্ৰিক আছে এই সামগ্ৰীবোৰে কি কৰিব পাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় অধিকাৰ ক্ষেত্ৰ কিন্তু অতিক্ৰম কৰিব পাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰা তেওঁলোকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈকে তেওঁলোকে গতি কৰিব পাৰে গতিকে ইয়াৰ প্ৰভাৱসমূহ কি ইয়াৰ প্ৰভাৱসমূহ হৈছে যি প্ৰক্ৰিয়াত ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে জ্ঞান প্ৰস্তুত কৰা হয় যি প্ৰক্ৰিয়াত সংস্কৃতিৰ ভিতৰত মাজৰ আদান প্ৰদানত উদ্গনি দিয়ে যাতে পাঠ্যক্ৰমত আমাৰ ক্ৰছ সেকশনাল হওক বা আন্তঃসাংস্কৃতিক প্ৰকৃতিৰ বিষয়বস্তুসমূহ আমাৰ কি হয় প্ৰভাৱান্বিত হ'ব পাৰে গতিকে ইয়াৰ কিছুমান গুৰুত্বও আছে গতিকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়টো এনেকুৱা এটা বিকাল শব্দ যিটোৰ গুৰুত্ব আমি নকৈ থাকিব নোৱাৰো বা যিটো গুৰুত্ব গোটেই বিশ্বতে কি হয় বিশ্বায়ন শব্দটোৰ জৰিয়তে আমাৰ অন্তৰ্ভুক্ত আমি হ'বলৈ দেখা পাইছো গতিকে আকৌ যদি আমি 2020 চনৰ আমাৰ নতুন শিক্ষানীতিখন আমি চাবলৈ যাওঁ তেওঁলোকে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছিলে যে তেওঁলোকে কৈছিলে যিটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শব্দ আছে এই শব্দটোৱে কি কৰে আমাৰ বিশেষকৈ গোটেই বিশ্বৰ যিবিলাক সংস্কৃতি আছে বা কালচাৰ আছে এই সংস্কৃতি বিশ্বৰ বিভিন্ন সংস্কৃতি আৰু পাঠ্যক্ৰমৰ লগত এটা আন্তঃসম্বন্ধীয় তেওঁলোকে কি কৰে আদান প্ৰদান কৰে সংস্কৃতিৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে কি কৰে আদান প্ৰদান কৰাত উদ্গনি দিয়ে আৰু এই উদ্গনিমূলক পাঠ্যক্ৰমটোৱে ক্ৰছ সেকশনাল বা আন্তঃসাংস্কৃতিৰ প্ৰকৃতিৰ ৰূপ লয় অৰ্থাৎ আমি বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ কথা জানিবলৈ হলে বিভিন্ন সংস্কৃতি তেওঁলোকৰ ভাষা জ্ঞান হওক তেওঁলোকৰ অন্যান্য বিকাশিত অৰ্থনৈতিক দিশত হওক যেতিয়া আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে চাব যাব পাৰো যে অৰ্থনৈতিক দিশৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হওক এই সকলোবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি লাগিব সংস্কৃতি শব্দটো জড়িত হৈ আছে গতিকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়টো হৈছে এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা যি শিক্ষা ব্যৱস্থাই আমাৰ কি কৰিব পাৰে সংস্কৃতিৰ ভিতৰ আৰু মাজৰ আদান প্ৰদানৰ উদ্গনি দিব পাৰে আৰু পাঠ্যক্ৰমটো সদায় কি হ'ব পাৰে ক্ৰছ সেকশনাল হ'ব পাৰে আৰু আন্তঃসাংস্কৃতিক প্ৰকৃতিৰ হ'ব পাৰে গতিকে ইয়াৰ নিশ্চয় আমি গুৰুত্ব আমি দেখিবলৈ পাওঁ যিটো গুৰুত্ব আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমি দেখিবলৈ পাইছো গতিকে আমি দেখিলো যে ই কি কৰিব পাৰে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধিকাৰ ক্ষেত্ৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি যাব পাৰে যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় অধিকাৰ ক্ষেত্ৰ আমি অতিক্ৰম কৰি যাব পাৰো তেতিয়াহলে ইয়াৰ গুৰুত্ব কেনেকুৱা হ'ব লাগিব যে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিটো দৃশ্যমান্যতা এই দৃশ্যমান্যতা বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাক সহায় কৰিব লাগিব আৰু যিটো কৌশলগত অংশীদাৰিত্বৰ জৰিয়তে প্ৰতিষ্ঠানক কি কৰিব লাগিব শক্তি ৰক্ষা কৰিব লাগিব তৃতীয়তে আভ্যন্তৰীণ বৌদ্ধিক সম্পদ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব চতুৰ্থতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অভিজ্ঞতাৰ সমসাময়িক শিক্ষাৰ ফলাফল দিব লাগিব আৰু একদম শেষত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ
শক্তিশালী গৱেষণা গোট বিকাশ কৰাত সহায় কৰিব লাগিব। এইখিনিয়ে হৈছে আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা। গতিকে ব্যক্তিগতকৰণ হওক বা গোলকীকৰণ হওক বা বিশ্বায়নৰ যি বিষয়বস্তুৱেই নহওক, আমাৰ সকলোবিলাক বিষয়বস্তু কিন্তু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। এইখিনি আছিল আজিৰ পাঠৰ বিষয়বস্তু। গতিকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত লগ পোৱাৰ আশাৰে নমস্কাৰ।